Hello. Hello, is my voice audible to everyone? Hello. Okay. Alright. So yeah, a very good morning to everyone. So in this particular session, we can try to look on some more information about quantum machine learning. Like how exactly I can achieve this quantum machine learning concepts. So that's the main thing which I'll be focusing on, right? Quantum ML. So when I'm talking about quantum ML, yesterday I explained you some points about machine learning, like how exactly machine learning will happen or what exactly are the concept of machine learning and all this, right? Now, when you talk about quantum ML, it is nothing but doing your machine learning with your quantum principles. That is, if you are inducing your quantum principles into machine learning, that will give rise to your quantum machine learning thing. Okay? Now, the algorithms of QML. QML has completely different algorithms compared to your classical machine learning, but which are the quantum variants of the classical algorithms. That's a simple thing. Here you will not be having any type of new guys coming into play or something. Okay. Instead, we will try to use these classical guys, or we will try to simply induce this quantum based logic into this classical logic. Okay. So that's a simple thing which we will try to do in this particular quantum machine learning thing. Okay. Now, so yesterday I have mentioned three features about your classical ML, right? So there are three features about your quantum ML as well. So which are completely different, or I can say what can I say, the difference between CML and QML. Okay, the first thing is the usage of qubits instead of bits. That is simply to put, the first thing is quantum cases, or you'll be using quantum states of information. So that's my first goal. My first goal is I'll be using the quantum states of information or quantum information in order to process some. Okay, that's my first deal. And my second deal is I'll be using the parallel operations. I'll be having parallel, or I can say the simultaneous operations. That's my second main. Okay, the second goal is I'll be having the simultaneous or parallel operations. And then multiple operations can be done at the same time. Multiple paths can be traversed at the same time. Okay, so that is the second deal. And the third deal is my quantum kernel. So I'll just call it as usage of Hilbert space. That's my third tip. So when I'm talking about classical machine learning, I am using n-dimensional vector space. When I'm talking about classical machine learning, I'm using n-dimensional vector space. Okay, it's like a coordinate space or something like that. But when you're talking about quantum machine learning, you will be using something called as a Hilbert space rather than an n-dimensional vector space. Okay, that is all your quantum states or all the data which you are using for processing and everything will be stored in an Hilbert space. It will not be stored in your, what can I say, n-dimensional vector space. Instead, they all will be stored in a Hilbert space. And all the computations will be done in my Hilbert space. It will not be done in an n-dimensional vector space or the coordinate system or what else we are having. So that's the one another thing. So these are the primary concepts about my QM. Okay, that is, instead of residing on those classical systems, we will be using the same methodology but with quantum induced logic. So that's what your QM is. Okay, that's I can say the easier way to put it as. Now, how can I build an algorithm? So that comes up another. When you're having ML, normal machine learning, how can I actually define this algorithm as? For example, when you're talking about machine learning algorithm, we have a lot of algorithms. So let me take one basic algorithm that is my, let us consider lasso regression or let us consider linear regression. Also. So there is an algorithm called as linear regression. This is a machine learning concept.
So how this algorithm is defined, how I can build this algorithm, or how this particular algorithm looks like. Every algorithm or every machine learning algorithm will look in this particular form. That is the representation of the algorithm, like I said, representation of the model, optimization of the model. You can say like a form of optimization or optimization format, and the loss function. So every algorithm has these three guys. One is representation, and second thing is optimization function, third thing is loss function. What is this representation? We will call it as objective function as. We will call the representation as objective function. So what do you mean by this objective function? Simply to put, for example, let us say I have linear regression. Okay. I want to see, or I want to define how my linear regression works. Bro, ఇది బ్రో లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని చెప్పి నేను చూపించాను. Right? How can I show that? Or how can I, what can I say? How can I represent this linear regression algorithm? That is known as my objective function. Okay? So and this objective function is the guy who has something called as parameters. Okay, now I will explain one another concept as well called as optimization. Just try to keep that in mind because that's where the quantum makes everything. Okay, quantum, like the recent advancements of quantum or the stuff which we're seeing right now, is not that much into the classification regression thing, but they're mostly into optimization. That also comes under machine learning only. The maze solving problem which I did in a second day, that comes under an optimization problem. That is not classification, that is not prediction, like regression. That comes under optimization problem. So right now we'll talk about optimization as well. So yeah, just try to understand about what is optimization, how optimization works and all of this. Because that's the core logic behind your entire M. Now, this representation is known as objective function. What is this objective function? The way in which I can display or I can write my particular model. For example, I have linear regression. The linear regression subjective function is very simply, this is the objective function of linear regression. Okay? So meaning, బ్రో లీనియర్ రిగ్రెషన్ అల్గోరిథం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి నేను పెన్ పేపర్ మీద చూపించాలనుకోండి. ఆ మోడల్ ని ఒక ఫార్ములాని రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా. I need to make sure that this is that I want to show that particular. So how I can show that? How I can show the behavior of the model? For example, how I can represent it? ఇది ఉంది. ఈ లైన్ ఉంది. Okay, there's some lines. How I can represent it? Huh? Ah, so I can say like y equal to mx plus c form. Simply to put, I can say y minus x equal to 0 form. Okay, so this is a representation of this line. Okay, so in that way, I want to represent something. ఇప్పుడు నేను దానికోసం దాని మీద వర్క్ చేయాలనుకున్నాను. నేను నా కంప్యూటర్‌కి బ్రో ఇది బ్రో గ్రాఫ్ వర్క్ చేయి అనంటే దానికి అర్థం కాదు. I need to give my computer a formula, or I need to give my computer an instruction. I need to give it a behavior, like how it exactly works and shit. Okay? So that behavior is the representation of the algorithm. Okay? Whenever we have a model and whenever we have an algorithm, we definitely will have the representation of the algorithm for sure. Okay? ఒక మోడల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ ష్యూర్ ఉండాలి మన దగ్గర. Okay? Then only my computer or my processing unit or anything will have that or will know the behavior of that particular stuff. అది అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా పనిచేస్తుంది అండ్ ఫ్యూచర్‌లో ఎలా బిహేవ్ అవుతుందని తెలియాలంటే దాని యొక్క ఫార్ములా నా దగ్గర ఉండాలి. ఓన్లీ వెన్ ఐ హావ్ ద ఫార్ములా ఇట్స్ లైక్ ఐ హావ్ ద అనాటమీ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ వెన్ ఐ హావ్ ద అనాటమీ ఆఫ్ ఇట్
I can clearly define and I can clearly find how it exactly works. Understood the point? So every algorithm, not only linear regression is just an example which I took, but every algorithm which we take has something called as an objective function, meaning the way in which I am representing that algorithm. Our algorithm, bro, this is my linear regression. I want to show that, right? I want to define it on a paper. This is my algorithm engine. So that is called as an objective function. And this objective function guy is the one who has my parameters. What are these parameters? As a parameters ante ఏంటి? I will tell that this parameter is completely different from the parameters which you using normal. Okay. And completely different కాదు, but the entire use case is different. So why do we call it as parameters? అసలు దాని use case is different. Now come to optimization. Now I'll explain about parameters from optimization. That's why I gave it up. What do you mean by optimization casually? So optimization అంటే ఏంటి? That will be there in every department. What is optimization? Maximizing or minimizing a particular function. That is known as optimization. That's a mathematical example of optimization. Very good. So, what is the concept of optimization? Simply to put, we will call it as a max or min of a function. Okay? Why are we doing this max or min of a function? Okay, optimization is max or min of a particular function. Why are we doing that max or min of a particular function? Very simply to put, what happens is that I have something called as a sample space. Or again, I also call, okay, I will have something called as my state space. So from state space, I will get this sample space. Okay. So what do you exactly mean by this state space? Can anyone say that? What exactly is known as a state space? Or we can call it a the sample space is a subset of state space. What exactly is a state space mostly? So normally every algorithm will consider a sample space, which is a subset of state space. But what is a state space? Under very correctly or very easily to put, it goes in this way. For example, if I'll ask like 2 into 2, so I will explain. Okay, so let's go in. What? So there's a question what I'm giving. What are the possible answers here? Yes, I'm hearing something correct. So what are the possible? I'm not asking the correct answer. Okay, I'm not asking the correct answer. I'm not asking correct answer. I'm asking the possible answers. Any possible answers ఉంటాయి దీనికి? It will be infinite possible answers. Yes or no? So because these answers can range from minus infinity to plus infinity, obviously. Because 2 into 2 equal to 1095 అని కూడా ఇయ్యొచ్చు. అది కూడా valid. It's a valid input. Yes or no? So when I talk or when I say that what are the possible values అంటే what are the possible inputs I can give అని అర్థం. Okay? What are the possible inputs I can give to this particular question? So if I ask you a question as 2 into 2 equal to 1, you can say anything. Okay? Like if you are in a mathematics class, you can say any number. That's completely up to you. Correcta kaada అనేది second case, but you can give any number. You have the ability to provide any number to the model at that. Okay? So that's the reason I took numbers. ఒకవేళ ఆ కన్స్ట్రెంట్ కూడా లేకపోతే ఇంక ఇన్ఫినైట్. నేను అక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు, తెలుగులో ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు, కన్నడలో ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. చాలా ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, చాలా నంబర్స్ ఉంటాయి. Okay? So there are infinite number of solutions for this particular question. Okay? So these infinite number of solutions are stored inside my state space. Okay, దాన్ని మనం ఎస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఎప్పుడు. ఓకే నా సో టు సే ఇన్ అనదర్ వే డైస్ ఉంది. ఓకే రోల్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద శాంపుల్ స్పేస్ ఆఫ్ డైస్? 6 ఉంటుంది. సో ఎలా ఉంటది? 1 2 3 4 5 6. Okay, what is this? Why did I keep like this?
దే ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్పుట్స్. అంటే నాకు ఒక డైస్ ఉంది. ఆ డైస్ నేను రోల్ చేస్తే నాకు యాపిల్ అనే ఆన్సర్ రాదు అక్కడ. ఓకే. సో నాకు పాసిబుల్ ఆన్సర్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 are my possible answers. Okay. So these possible answers, the set of the space which has all these possible answers is known as my state space. Okay. The set or a space which has all the possible answers of an outcome is known as my state space. I toss a coin. What is my state space? Toss a coin రా. కాయిన్ కి 1 0 ఎందుకు వస్తారు రా? హెడ్స్ టైల్స్ వస్తది కదా. ఓకే. ఇఫ్ ఐ టాస్ ఎ పర్టికులర్ కాయిన్ ద స్టేట్స్ ఇస్ హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్. ఇట్స్ ఎ బైనరీ క్లాస్ కేస్. అప్పుడు నేను 1 0 అని రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను. అప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్. బట్ వెన్ ఐ టాస్ ఎ కాయిన్ ద అవుట్‌పుట్ ఇస్ హెచ్, టీ. దట్ ఈస్ మై ఓన్. Got it? So that is my sample space. Also, that is my state space. Now, what is a sample space? Anuku? I roll two dice. Okay, that is I roll dice number one and dice number two. What are the possible number of outputs? I'll be having 36 outputs. So yes, has 36 values. 36 values on. So from this yes, I'll call it as yes dash. From this yes dash, if I take something like yes double dash, which has only 10 values. Like let us consider both. Let us some four values. And these are 1, 2, 2, 6, 5, 3, 1, 4. Let us consider these are the values which you know. This S double dash is that is called as my sample space. So I will call this S double dash as my sample space. Meaning, what is happening here? From the state space, from the state space which has 36 values, I'm randomly selecting four values. ఓకే. అంటే స్టేట్ స్పేస్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కాకుండా దాంట్లో నేను కొంచెం ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని అదొక సెట్ కింద పెట్టాను అనుకోండి. దాన్ని నేను శాంపుల్ స్పేస్ అంటాను. ఓకే. నార్మల్లీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ అని అడిగారు అనుకోండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు పానిక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్. సింప్లీ టు పుట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కంప్లీట్ డేటా సెట్. ఓకే. ఆ డేటా సెట్ లో 1000 రోస్ ఉంది. ఆ 1000 రోస్ నుంచి రాండమ్ గా 100 రోస్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం. శాంప్లింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ శాంపుల్. ఓకే. సో నార్మల్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫుడ్ శాంపిల్స్ అని అంటారు షాప్స్ లో. ఫుడ్ శాంపుల్ అంటే ఏంటి? మొత్తం ప్లేట్ బిర్యానీ ఇచ్చేస్తాడా? నో, హి విల్ జస్ట్ గివ్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే. స్వీట్స్ ఉన్నాయి. స్వీట్ కి ఎక్కువ శాంపిల్స్ ఉంటాయి. హి విల్ జస్ట్ గివ్ 1 స్పూన్ ఆఫ్. అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ఎ కంప్లీట్ థింగ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ కంప్లీట్ స్టఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సంథింగ్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ or very little part. That is my sampling concept. The same deal works here as okay. From the state space, which has all the values, if I take only some values out, if I take only some values out, and I keep those values in another set, that is known as my sample set. Understood? And that concept is called as sample. Now, now why am I explaining this? Ante, let's go back to state space. Let's go back to state space. In this state space, I ask you a question. 2 into 2 equal to what? Okay. And the state space consists of the values of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anukundam. Anukundam. What is the answer? 4 is the answer. Everyone knows this. So I'll give like, bro, 4 is my answer, bro. Japni Japas. How will my computer know 4 is the answer? Well, first thing, computer is dumb. It don't know anything. It don't know A for apple also. Okay. How can my computer answer that 2 into 2 equal to 4? Okay, normally క్యాలిక్యులేటర్లు అంటారు వేరేలా పనిచేస్తది గానీ, క్యాలిక్యులేటర్ గానీ, సీపీయూ గానీ, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఎ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్. మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో నేను క్వెషన్ అడిగాను. 2 ఇంటూ 2 ఎంత బ్రో అని చెప్పి. ఓకే. యాస్ ఎ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫార్మ్, ఐ ఆస్క్డ్ ద క్వెషన్. నాట్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటర్. క్యాలిక్యులేటర్ में अरिथमेटिक ऑपरेशंस will happen.
Let's go to machine learning concept. Okay. In ML, through ML, I asked this particular question to my mom. Okay, telling him to answer this question. And this is my sample space. Okay, this is my sample space. How will it know that 4 is the correct answer? This is where your optimization comes. This is the entirety. That is, from the sample space or from the space, I want to get the correct answer out. So the concept which I require, or that particular process in which I am finding the correct answer from all the possible values is called as my optimization. Okay, that's the real example, real definition of optimization. That's why even in English we use a word called as optimize, right? Like అదే అది ఆప్టిమైజ్ వే కాదురా అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఫీజిబుల్ అని యూస్ చేస్తాం ఎఫిషియెంట్ అని యూస్ చేస్తాం రైట్ సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫ్రమ్ హియర్ టు సమ్వేర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో సమ్వేర్ I can't just and if I take some random route like my friends be like bro it's not an efficient route bro అని అనేస్తారు. What is that efficiency? He doesn't mean the efficiency as work by time there. But what does he exactly mean there? He mean that అది అంత feasible వే కాదు. అది అంత ఈజీ వే కాదు. అది చేయడం వల్ల నాకు టైం పోతది. నా వర్క్ ఎక్కువ అయిపోద్ది. అది అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. The guy who's using the word called efficiency might not know the exact formula of efficiency, but he will use it because what does it mean that he means that I don't want to waste my work and time. That's the simple thing what he's trying to do. In the same way, what do you mean by optimization? Ante? It is finding the correct answer out of the entire sample space. I have a sample space. I have all the versions. From all the versions, I want the correct guy out. That is known as my optimization. How can I choose that correct guy from my entire sample space? That is explained by optimization. Okay. And optimization is not only about finding a value, it's also about planning and everything. Base solving problem only. How can that be an optimization problem? Can anyone say that? Because it is because it is finding the efficient route. అంటే ఇది ఒక maze ఉంది. The maze which I drew there at that day, on that day, it has a lot of ways. Like going left and going right is one solution. Going only left is one solution. Going right and going straight is one solution. So like that, I have a lot of solutions coming into play. అంటే నా sample space లో చాలా values ఉంటుంది అప్పుడు. Okay, I have a lot of solutions coming into play. And among those all solutions or among those all paths, I need to choose a path in which or by which I can reach my goal state. That is my optimization problem. That is, let us consider my sample space for that maze solving problem goes like this. Left, straight, అలా ఉంటుంది. Left, right only. And right, straight. So like that, you'll be having a lot of options. Like that, you'll be having a lot of options. Okay. So among these all options, you need to choose one option. You need to choose one option which helps you to reach your goals, which helps you to solve that particular problem. అంటే నేను స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి నా బేస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి. Among these all possible paths, I need to check or I need to select only one path through which I am going from the start state to goal state, right? So, what will be my model thinking at this point of time? Ante? It will not think like, "Arey, I need to go to goal state or something like." Okay, high level, it will think like that, but internally it will not think like that. That's a concept which I will tell late, like people చెప్తాను. But high level, it will think like, I need to go to goal state. Okay, how I can go to goal state? It will check all these possible paths. And among all these possible paths, it will choose a path through which it will go to the goal.
Okay. And that is an optimization problem. అర్థమైందా optimization problem అంటే ఏంటని చెప్పి among all the possible things or among all the possible values, I will choose one value through which I will go to my goals. Understood the thing? అర్థమైందా అందరికి? Yes or no? Okay. Now, for example, let us consider there are multiple చాలా paths ఉన్నాయి చూసి కదా. If I use this path, I will go to my goals. If I use this path also, I will go to my goals. Or if I use some nth path also, I will go to my goals. Now, what will my optimization will do? For example, నా శాంపిల్ స్పేస్ లో n ఎలిమెంట్స్ ఉంది. నా శాంపిల్ స్పేస్ లో n వాల్యూస్ ఉంది. Okay, my sample space has n values అంటే n possibilities on. Out of which yes not will give me an answer అంటే zeroth value will give me an answer. Some 50th value will give me an answer. And some nth value will give me an answer. అంటే నా n పాసిబిలిటీస్ అన్నాను కదా, n వేస్ ఉన్నాయి నేను వెళ్ళడానికి. ఆ n వేస్ లో 0th వే ఆన్సర్ ఇస్తుంది, 50th వే ఆన్సర్ ఇస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ nth వే కూడా ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ దీస్ 3 పాయింట్స్. Now what will my optimization will do? What will my optimization give as a final output to me? Can anyone say that? It is time. Right now, we are having time as well as space concepts coming into play. So, in our algorithms, we have two complexities. What are they? Time complexity and space complexity. Okay? Each three of them, the answers is like very good. My 0th index is giving me answer, my 50th is giving me answer, as well as my mth index is giving me answer. Cool, completely all right. All these indices are properly giving me answer. Now, among all these indices, what will my optimization function will choose? Because my optimization function will not give me multiple values. ఒకే ప్లేట్ లో నేను మల్టిపుల్ ఐస్ క్రీమ్స్ వేయడానికి అవ్వదు. అంటే వేస్తే బాగానే ఉంటుంది, అది మల్టిపుల్ బిర్యానీలు వేయడానికి అవ్వదు. అది కూడా బాగుంటుంది. ఓకే, మల్టిపుల్ డిషెస్ వేయడానికి అవ్వదు. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? My model should choose only one guy from these possible outputs as well. Totally, I have n possible outputs. From those n possible outputs, I have three states or three possible outputs which can give me the answer. What I will choose from these three possible states as well. From these three possible states, I will be choosing the path or I will be choosing the state which gives me the answer with high efficiency. Okay, that is with my lowest cost. Okay, lowest cost and high efficiency. These two are the words which will be used. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో నాకు ఒక 50 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాను అనుకుంది. ఈ కేసులో ఒక 100 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాను. ఇక్కడ నేను 10 రూపీసే ఖర్చు పెట్టాను. ఏది చూస్ చేసుకుంటాను? ఐ విల్ ఆబ్వియస్లీ చూస్ ద nth state, right? So the same thing will happen for my optimization functions as well. What they will do, they will check the cost which they are putting in order to solve this particular problem. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ పెడుతున్నారు, like how much cost are they giving to solve this particular problem? So that will be given by my uh, that will be considered by my model before choosing a particular answer as my final solution. Understood? So this is what will happen okay now, and this is known as an optimization problem. Okay, overview, this is known as the optimization. Now comes the next thing. How? How does my model know that from that n possible states, 0th, 50th, and mth state is giving me the answer? That is my next question. Like how will it know it? So technically what happens is that we have a lot of algorithms, we have a lot of stuff coming into play there. But I will explain it in a very simple manner because
That's the underlying theory for entire optimization. Okay, that's the concept of entire optimization. How the way in which we can achieve that concept are depending on the algorithms. Okay, we don't want to go to the algorithm, but I will simply tell you what is the concept of it. ఇది నా optimization value అని చెప్పి నేను ఎలా కనుగొను కాస్ట్ అని అన్నాను కదా. So this guy, in order to explain that, what did I tell? I told that like cost is equal to some the money which you are spending. అని అనుకుంది. Now I can also say this cost as energy. Can I put it in that way as well? That is, let us consider you need to get 100 marks. 100 marks, but 100 marks in score చేయాలి మీరు. Okay? Now, so ఇక్కడ మీరు 50 joules of energy పడుతుంది. Or energy or work what you're doing. In the second, and then these are all three plans which you made అనుకుంది. So plan 1, 100 100 వచ్చేస్తుంది. Plan 2 కి 100 వచ్చేస్తుంది. Plan 3 చేసినా కూడా 100 వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ప్లాన్ 1 అంటే ఫస్ట్ ప్లాన్ మీరు ట్రై చేసినప్పుడు మీరు పెట్టాల్సిన వర్క్ 50 జూల్స్ అనుకో. సెకండ్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు 100 వచ్చేస్తది. మీరు పెట్టాల్సిన వర్క్ ఒక 30 జూల్సే ఉంది. థర్డ్ కేస్ అప్పుడు కూడా మీకు 100 మార్క్స్ వచ్చేస్తది. బట్ మీరు పెట్టాల్సిన వర్క్ ఓన్లీ 10 జూల్స్ ఉంది. ఏ ప్లాన్ చూస్ చేసుకుంటారు? ప్లాన్ 3 ఎందుకు? ఇంకా తక్కువ వర్క్ చేస్తే నాకు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంటే నేను ఆబ్వియస్లీ అదే చూస్ చేసుకుంటున్నా. రైట్? So because I don't want to work more to get the same answer, which I can achieve by working less, that means I will obviously choose that one guy because the final output is the same. So I'll be choosing P3, where my energy it also can be considered as a fact, right? So the energy ni మాత్రం ఇక్కడ నేను టైం ఏమైనా కన్స్ట్రెయింట్ ఇచ్చానా? I did not give any time constraint. I did not give any money constraint. I did not give any space constraint. But by just considering the energy, I am figuring out what do I need. Why only energy? Why? Because energy can talk about the time. Yes or no? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 50 జూల్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేశారు అనుకుందాం. ఆబ్వియస్లీ మీరు ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి దానికోసం. రైట్? ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ లాంగర్ అమౌంట్ ఆఫ్ అదే వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 10 జూల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కంపారిటివ్లీ మీరు తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. You don't need to you don't need to spend a lot of time as well. Okay. So time can be covered when you're talking about energy. That's first thing. Second thing is space can also be covered. So in space then I will just compare it like weight. Normal weights అని అనుకోండి. Like the మోసే బరువు లాగా. మీరు ఎక్కువ వెయిట్ మొయ్యాలంటే మీకు ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. ఓకే. సో నా 50 జోల్స్ కి మీకు ఎక్కువ స్ట్రెంత్ కావాల్సి వస్తుందా? 10 జోల్స్ కి ఎక్కువ స్ట్రెంత్ కావాల్సి వస్తుందా? ఆబ్వియస్లీ 50 జోల్స్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లైక్ లిఫ్ట్ మోర్ వెయిట్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెంత్. ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ స్పేసెస్. బట్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ 10 జోల్స్ నా దగ్గర తక్కువ స్పేస్ ఉంటేనే చాలు. అంటే ఏంటి నా దగ్గర తక్కువ పవర్ ఉండాలి సరిపోద్ది నాకు. ఐ కెన్ లిఫ్ట్ 10 జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. గాట్ ఇట్? సో both the space concept as well as the time concept can be represented by using energy. Okay, both the space and the time can be represented by using the energy. So that's the reason we will consider energy as a final fact. Cost అని అన్నాం చూసారా? That cost can also be compared as energy. Okay, time in specific space and specific తీయకుండా what we will be doing is that we will simply consider the concept of energy to as a factor to do the optimization. Got it? So that's my main deal right now. Now what I will be doing? Simply to put what I will be doing until I have my sample space, right? Now I can perform one thing by using the values of the sample space. I will prepare something called as an energy lens.
I will prepare something called as an energy lens. Okay. So what will happen in this energy landscape? And what, how exactly it look? How many of you remember the physical maps which you will be having? Like plateaus అంటే plateaus కనిపిస్తుంది. Desert అంటే కొంచెం మట్టి మట్టిలా కనిపిస్తుంది. So that's a physical map which you'll be having, right? Mountain in the sense you can see the mountain. Like mountain లాగా 3D అలా పైకి లెగుస్తుంది. Like if there's another landform, it will just show that another landform and stuff like that. So they are my physical maps, okay, which can show or which can display all these things, right? Now, in the same way, for all these values, we will create something called as an energy landscape. Okay, we will create something called as an energy landscape. So what will happen in this energy landscape? Here, the x-axis are the values in my S. The x-axis are the values in the S. What is S? State space. The x-axis has the values of my S. And the y-axis has the energy. And the y-axis as my energy. Now what will happen ante? When I'm trying to build this energy landscape, technically it looks like a 3D diagram, but in order to show it, I will just show it in a 2D. It will be something like this. So it will be something like this. So there is a 2D diagram, but technically this will be like a 3D one. Technically, this will look something like a 3D one with the like mountains, plains, our type of structure load. Like 3D structure load. Then 2D is then 3D can మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ ఇలా ఉండాలి, కిందకి వెళ్ళడాలు, గోతులకు లోపలికి వెళ్ళడాలు అవన్నీ ఉంటాయి. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ల్యాండ్స్కేప్. ఒక ల్యాండ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటది? అలా కనిపిస్తాను. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ల్యాండ్స్కేప్. ఓకే. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ పాయింట్ హియర్? కెన్ ఎనీవన్ సే దట్? This is my optimum. So why I can say that this is my optimum point? What did I talk about the optimum value or something like that? The minimum energy wall. Excuse me. So the minimum energy one is my optimum. Okay, that is when I was talking about this energy landscape and all it is, what did I talk about? I said that the point where I am having lowest energy is my optimum value. That's what I mentioned. Right? Now I will be using the same concept in this graph as I will be using the same concept in this graph as that is for every value, what is the energy which I require? I will just try to find that one. Okay, for every value, what is the amount of energy which I require? I will try to find that one. Now, once when I do the energy landscape, I will get all the energy points for all the values in my yes. I am having yes. So for my S, what are all the energy values? I can find that thing out. From the S, what are all the energy values which are in? I can easily find that particular thing from this graph. Now, after finding that particular thing from this graph, what I can do, I will simply identify the point. I will simply identify the point where I will be having the lowest energy. Okay, I simply identified a point where I'm having the lowest energy. So here, this is my lowest energy, right? So the point which is constituting for this guy, that is this one. This will be my optimum value. That thing will be my optimum value. Okay, so the point which is contributing for the lowest energy state in my entire energy landscape
the point which is contributing or which is constituting for my lowest energy state is known as my optimum value. Understood? So this is the optimization process. And this is how I can show my optimization value or optimization value. Okay, that is all the values will be stored in this particular format or will be represented in this particular format. And once they are represented in this particular format, what we'll be doing? We will simply try to find the lowest point above this particular. Got it? So in that way, my models will find the optimum value for any of the sufferer. Okay? Now, how we are going to go to this optimum point? Because we will be starting here. So from starting here, how I can directly see my optimum value? అదే నా optimum value అని చెప్పి నేను ఎలా కనిపెట్టగలుగుతాను? There you'll be having some algorithms. So some of the algorithms are gradient descent algorithm. You have stochastic gradient descent algorithm, as well as you are having Adam values. And yeah, these are all some of the optimization algorithms which you can have it. Gradient descent algorithm, stochastic gradient descent algorithm, and Adam optimization. Okay, you'll be having a lot of optimizers. You'll be having Cobila optimizer. You'll be having SPSA optimizer. You'll be having all these optimization algorithms in order to find this optimum value. Okay, how can I find this optimum value from this graph? Simply, we will just use all these angles and any one of the angles to find the optimum value from my graph. So, ఈ గ్రాఫ్ నాకు ఫామ్ అయిపోయిన తరువాత I need to find the point where my energy is very low. Okay, how can I do that? And by using this algorithm. Each of these algorithms have each methodology and each protocol through which it starts from this point and slowly move to my optimum point. And once it reaches the optimum point, it finds that it is an optimum point and it gives me the value as bro, that is the lowest energy point spot. So this is my optimum value and check. Got it? So yeah, these are the algorithms we will try to use. I won't explain the algorithms in detail or I won't even give a brief about the algorithms. But let me just tell one thing in a very straightforward manner. That goes like this. That is, consider it like a ball or some rolling point or some particle which is moving. Okay, or a roller coaster which is moving. Now, once it starts from here, it has a value. Okay, and every time this value tries to go down, every time that particular value will always try to go down. Okay, it will try to decrease. Why? Because even so, I don't know what is my lowest point, but I know the concept that I need to go to my lowest point. Yes or no? Are you guys trying to understand this one? I don't know where my lowest point is. Like నాకు తెలియదు ఇదే నా lowest point అని చెప్పి. I don't know that this is my lowest point. I do know that in order to get the final answer, I should be going to my lowest point, right? So in the beginning of the game itself, my algorithm knows that, bro, I need to go to some lowest point. అని చెప్పి నా algorithm కి తెలుసు కదా. My algorithm knows that it should go to a lowest point, but it doesn't know what is that lowest. Okay. So for that reason, what do you tell this particular ball? Okay, bro, whenever you are experiencing heavy free fall, ఎందుకంటే lowest point కి వెళ్ళాలంటే ఏంటి? కిందకి దిగాలి. Right? It should go down. So whenever you are experiencing that you are going down a lot, that you went down a lot, then that is your optimum answer. అని చెప్తారనమాట నేను నా బాల్ కి. Okay. All let us consider this is my friend who is going in a roller coaster. What I will tell him, bro, when you feel that heavy downward direction, that is my optimum point. And చెప్తాను. Okay. How can I provide that thing as well? I have some mathematics for them. Especially the slope. స్లోప్ యూస్ చేస్తే కనిపెడతా. ఇప్పుడు మీరు కిందకి వెళ్ళారు అనుకోండి మీ స్లోప్ ఎట్లా ఉంటది? ఇలా ఉంటది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్. మీరు పైకి వెళ్ళినప్పుడు స్లోప్ ఎలా ఉంటది? ఇట్లా ఉంటది. సో దిస్ ఇస్ మై యాంగిల్. When you're going down, how will be your slope?
your slope will look something like this will be a complementary one. అంటే మైనస్ అయిపోతా వాల్యూ. సో నేను ఆ యాంగిల్‌ని బట్టి చెప్తానన్నమాట. నువ్వు కిందకెళ్తున్నావా? పైకెళ్తున్నావా? అని చెప్పి. బట్ ద వే బై విచ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఐ కెన్ సే లైక్ రోలర్ కోస్టర్‌లో కూర్చున్నారనుకో. పైకెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎటువైపు చూస్తారు? యూ విల్ బి సీయింగ్ ఎట్ ద టాప్ పొజిషన్. పైన యాంగిల్‌లో చూస్తారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అప్ ఇన్ ఎ రోలర్ కోస్టర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ టాప్, యూ విల్ బి ద సీయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. But the moment when you start going down, in which way you will see? You will see in this direction, right? So based on the way in which your eyes are there, I can say that whether you're going up or whether you're watching straight or whether you're going down and chip. Yes or no? In the same way, I will tell to my friend here as well in my roller coaster to be like, bro, you don't need to do anything. But the moment you are experiencing strong downward direction, అంటే నువ్వు ఎక్కువ కిందకి చూస్తున్నప్పుడు దట్ విల్ బి మై దాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్ అని చెప్తానన్నమాట నా పాయింట్. ఆర్ యు గైస్ గెటింగ్ రెడీ? సో దట్ ఈస్ ఐ విల్ టెల్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ మై రోలర్ కోస్టర్ దట్ వెన్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ హెవీ డౌన్ఫాల్ ఆర్ హెవీ ఫ్రీ ఫాల్, that is your lowest point. Arishab. Now what my friend will do, he will think, okay, understood. He will start moving like this. పైకి చూస్తాడు ఈ పాయింట్ లో ఇలా చూస్తాడు ఈ పాయింట్ లో కిందకి చూస్తాడు. He might think this is my answer. Okay? Listen this point. He might think this is my answer. Why? Because he is experiencing downfall or free fall here. కిందకి వెళ్తున్నాడు. So he will think like, bro, ఇది answer అయి ఉంటాడు bro అని అనుకుంటాడు. But at some point he will start going up as. Okay? And there are a lot of factors like this length might be minimum. This length might be minimum. Like ఇది చాలా తక్కువ లెంత్ అయి ఉండొచ్చు. లేదా ఈ స్పీడ్ చాలా తక్కువ అయి ఉండొచ్చు. లేదా the speed in which he is moving is not that what can I say that deep. So there are multiple factors to consider. So he will think like వెంటనే కిందకెళ్ళి మళ్ళీ పైకి లైట్ రా మామ ఇదేం లోయెస్ట్ పాయింట్ కాదా వాళ్ళకి తెలుసుకో. Now again he will go like this, again he will go like this, and again he will start experiencing the down. Again he might think that this is my possible answer. But again, the same thing. The change might not be that much difference. The change might not be that much difference. Again, he will go up. Again, the same thing will happen. Again, the same thing. The change might not be that much. He might think this is also an optimum max. And in some cases, what? Okay, I'll tell that some cases later. Now, now he will experience the down. Okay, ఎంతెళ్ళినాలో రాదు. The more he goes, the still he it will be. So here, the change is more. ఓకే. ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్‌లో చేంజ్ అనేది వాడికి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ముందుతో పోలిస్తే ముందంతా మనం పైనెళ్ళాం కొంచెం కిందకి దిగాడు కానీ మళ్ళీ అతని ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం డిఫరెంట్‌గా ఉంది. బట్ వెన్ హి కేమ్ హియర్ ద రోలర్ కోస్టర్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ వెరీ మచ్ డీపర్ ఆర్ వెరీ మచ్ డౌన్ దెన్ హి స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ ఎ చేంజ్ దేర్. అంటే ముందులాగా లేదక్కడ. మరీ డీప్ వెళ్ళడం, మరీ ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళడం, మరీ స్టీప్ వెళ్ళడం లాంటి కాన్సెప్ట్స్ జరిగాయి. సో రైట్ నౌ హి విల్ అండర్‌స్టాండ్ దట్ ఓకే. I am in some different deepest point compared to all the deepest. And he will say like, bro, ఇక్కడ నేను ఈ డౌన్‌ఫాల్ అయినప్పుడు నాకు మొత్తం డిఫరెంట్‌గా అనిపించింది. సో, this is the optimum point which I'm concerned. అని he will tell me. Got it? And once he tells me what I will take, okay, bro, understood అని చెప్పి, that is the optimum value అని చెప్పి నేను ఇస్తాను. Okay? So, in this approach, we will find the optimum value from this energy lens. Okay? So, what is this thing? సో, ఇలా పైకెళ్తున్నా, కిందకెళ్తున్నా అని చెప్పి అది నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి వాడికి బ్రెయిన్ ఉంది కాబట్టి వాడు చెప్తాడు. బ్రో నేను కిందకి చూసా, నేను పైకి చూసా అని చెప్పి. బట్ మనం ఇక్కడ రియల్‌గానే మన ఫ్రెండ్ ఏం పంపించాం కదా! వి విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ బై యూజింగ్ సమ్ కోడ్ ఆర్ బై యూజింగ్ ఎ పార్టికల్. But the particle don't know that where he is going or what he is doing because it's not having common sense or anything. That's when you use the concept of gradient. This is what I told about this one. Here I told about the angle kada. Here I mentioned about the angle, right? What is gradient? It is the slope, or I can say it is the change. Okay, it is the angle simply to. So, for example, నా లైన్ ఇట్లా ఉంది. నా గ్రేడియంట్ ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్తాను? It is nothing but
M equal to tan theta. The tan of this angle, the tan of this angle is my gradient, or that is my slope. Okay. So when my particle is going up, its gradient will look something like this, right? So that will have particular slope. But when my particle is going down, let us consider my particle is going down. Then how will my slope look like? My slope looks in a negative direction. ఓకే. అంటే నా స్లోప్ ఏమవుతది? నా పార్టికల్ కిందకెళ్తున్నప్పుడు నా స్లోప్ ఏమవుతది? ఇట్ విల్ డిక్రీజ్. ఆర్ యూ గైస్ గెట్టింగ్ ద పాయింట్? సో దట్ ఈస్ మై ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ హిమ్ ఇన్ ఫోన్ లైక్ ఇఫ్ యూ గో అప్, ఇఫ్ యూ గో డౌన్ అని చెప్పి. బట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్టికల్. I can't tell a particle like you are going up now, you are going down now and shit. And my particle also don't know like how it is going. But based on the movement, I should automatically find out whether it is going up or whether it is going down. How can I find that by using the slope? నేను ఆ పార్టికల్‌కి ఏమి చెప్పను. వాట్ ఐ విల్ సే, బ్రో ఇది నా ల్యాండ్‌స్కేప్ గో ప్లే అని చెప్పి వాడిని పంపించేస్తా. మై పార్టికల్ విల్ జస్ట్ ఫాలో దిస్ పాత్. మై పార్టికల్ విల్ సింప్లీ ఫాలో దిస్ పర్టిక్యులర్ పాత్. ఈ పాత్‌ని ఫాలో అవుతూ ఉంటది నా పార్టికల్. ఓకే. ఫాలో అవుతుంది. బట్ నేనేం చేస్తాను బ్యాక్ ఎండ్‌లో I will just try to see, or I will just try to take out all the paths it is follow. అది అసలు ఎలా ఫాలో అవుతుంది, ఎలా బిహేవ్ అవుతుంది అని చెప్పి అన్నీ నేను రిఫర్ చేసుకుంటానండి. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ అంటే వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ అంటే ఐ విల్ సింప్లీ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద స్లో. ఐ కాంట్ టెల్ మై పార్టికల్ వాట్ టు డూ. I can't say anything. I can't tell my particle to behave in this particular. But what I will do, I will try to always decrease the slope of the particle. Because when I am decreasing the slope of the particle, how will my particle move? పైకి వెళ్తారా కిందకి వెళ్తారా అనే స్లోప్ తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తే the particle will move in a downward direction whenever I'm trying to decrease the slope. Because when I decrease the slope, the path will look in this angle, right? If I try to decrease the slope, the path will look in a downward direction because my angle కూడా తగ్గుద్ది కాబట్టి. As my angle is also becoming less, my path will look in a steeper direction, or will be looking in a downward direction. And hence, my particle will start moving in a downward direction. And the place where I am having the lowest angle, or the place where I am having the lowest slope, I will consider this place as my optimum. Understood? So the place where I have the lowest slope, that is my friend that experiencing a huge state and he is going very down kada, but my particle cannot experience that. But how can I make sure, or how can I find that experience? By seeing the angle. So mundanta oka, like let us consider before all he went something like this, and he went like this, and he went like this, and he went like this anukundu. Okay, this is a casual part. But when he reaches a certain point, when a particle reaches a certain point, it started moving like this. నేను ఈ యారో మార్క్స్ ఇస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది. నేను లైక్ ఈ యారో మార్క్స్ ఇస్తాను. ఆప్షన్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ. ఫైండ్ ఆడ్ వన్ ఔట్ అంటాం. వాట్ యూ విల్ సే? నార్మల్ లైక్ గేట్ క్వెషన్ అనుకుందాం. లేదా లాజికల్ రీజనింగ్ క్వెషన్ అనుకుందాం. ఆప్టిమైజేషన్ ఏం కాదు. ఆప్షన్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ. ఏది ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ సే దిస్ ఇస్ మై ఆడ్ వన్ అవుట్. కదా! ఎందుకు? అన్నీ మీకొక సహజమైన యాంగిల్‌లో ఎళ్తుంది. ఓకే. ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఎక్సెప్ట్ దిస్ గాయ్. దిస్ గై ఈస్ మూవింగ్ లైక్ ఎ సైకో. వాడు మరీ కిందకెళ్ళిపోతున్నాడు. రైట్? రిమైనింగ్ ఆల్ గైస్ ఆర్ మూవింగ్ పర్ఫెక్ట్‌లీ ఫైన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్డర్. But there is the one who is moving in a completely different one. That is my odd one out. The same thing I will observe in the path of my part. నా పార్టికల్ మొత్తం క్యాషువల్‌గా మూవ్ అయ్యాడనుకో. హి ఈస్ నాట్ ఇన్ మై ఆప్టిమమ్ పాయింట్. But I will observe the way, or I will observe the path in which he is moving in this angle. ఈ యాంగిల్‌లో మూవ్ అయినట్టు నాకు తెలిసిందనుకో, బ్రో స్టాప్ దిస్ ఈస్ మై ఆప్టిమమ్ పాయింట్ అని చెప్పి నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటా అన్నా. అండర్‌స్టూడ్? బై యూజింగ్ ద గ్రేడియంట్. గ్రేడియంట్ అనే ఒకే కాన్సెప్ట్‌ని యూజ్ చేసి
I can simply find the optimum point in my energy lens. Understood the concept of optimization? Understood? Now, so that is my gradient descent algorithm. Okay, this concept is my gradient descent algorithm. So gradient అంటే ఏంటి? ఈ యాంగిల్. డిసెంట్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్ తగ్గడం లేదా కిందకెళ్ళడం. ఆల్గోరిథం. ఓకే, దట్ ఈస్ మై గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఆల్గోరిథం. సో దాని యొక్క వేరియన్స్ వీళ్ళందరూ. ఓకే, ద ఓన్లీ వే టు ఫైండ్ ద గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఆల్గోరిథం ఇస్ దిస్. అండ్ ఇన్ దిస్ వే I will find the optimum. And this entire thing is my optimization concept. అర్థమైంది పాయింటర్? అండ్ దాట్ guy comes ఎక్కడ ఉన్నాడు? Yeah, that comes here. Okay. Now, what are parameters అంటే the values which are to be optimized in order to give me a better answer are known as my parameters. Okay. So ఇది నా algorithm అనుకుందాం. These are my parameters. Okay. The values which are to be optimized to provide the correct answer. అంటే నా ఫైనల్ ఆన్సర్ y కదా, y అనే ఆన్సర్ ని ఫైండ్ చేయాలి. ఈ y అనే ఆన్సర్ ని ఫైండ్ చేయాలంటే y అనే ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. ద ద ఈ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి? ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ టు బి ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద వై ద బెస్ట్ ఆన్సర్. ఈ వై నా బెస్ట్ ఆన్సర్ లాగా ఉంది. రైట్, ద వై షుడ్ బి మై బెస్ట్ వన్. ఓకే. సో అది నాకు బెస్ట్ గా ఉండాలంటే ఈ వాల్యూస్ బెస్ట్ గా ఉండాలి. రైట్. ఇఫ్ దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ ప్రాపర్, then my y will be proper. Right. So the values which are to be proper in order to ensure that the total value is very perfect are known as my parameters. Okay, what are the parameters of a function అంటే అన్ని variables అని చెప్పదు. The values which are responsible to provide the output in the best way. నా output, if y is my output, నా y నేను ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సిన y కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయి ఉంది. దాని యొక్క ఎర్రర్ చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. సో ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మేక్ మై వై పర్ఫెక్ట్. నా వై పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే కొంచెం వాల్యూస్, కొంచెం పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి. అండ్ దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ మై పారామీటర్స్. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ ద పారామీటర్స్. అర్థమైన పాయింట్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటని చెప్పి ఆప్టిమైజేషన్ అర్థమైంది కదా? Got it? So yes, let's have a break for a few minutes. Then we can go to this optimization format and then we can go to this loss functions. Okay? Yeah.
ఏందిరా రేపు రేపు ఉంటాను నువ్వు తీయదండి రోడ్స్ అనుకు వస్తుంది అది పెట్టండి రోడ్స్ ఏం కావాలి నేను చూడదురా చెప్తా ఆ కట్టు తెలియదు ప్రవీణ్ నువ్వు వాడు దిక్కులలో చిన్నది లైవ్ లో మనం పెట్టా కారణం
Okay. So yes. So morning, before the snack session, I was explaining about the parameters and optimization concepts and all, right? Now let me just add some more knowledge on it. That is, what exactly are parameters right now in my circuit? Sorry, in my formula. The values which I require in order to make my final output the best one. Okay, that is y అనేది చాలా బెస్ట్ గా ఉండాలి. ఆ వై బెస్ట్ గా ఉండాలంటే ఐ డూ రిక్వైర్ సమ్ వాల్యూస్ టు టేక్ ఎ ప్రాపర్ పొజిషన్ ఆర్ ఐ డూ రిక్వైర్ సమ్ వాల్యూస్ టు బీ ఇన్ ఎ బెస్ట్ పొజిషన్. So the values which are to be perfect in order to make my output perfect are known as my parameters. Okay? And every objective function has the parameters inside. So that is every objective function will have the parameters inside. Okay? And yeah. Now, the second thing is optimization function. Okay. So this is my representation completely already. Now, what did I talk about parameters? The values which have to be perfect in order to make my output perfect are parameters. Now, when I say that the parameters to be perfect, the simple meaning goes like the parameters should be optimized, right? So that comes in my optimization function. So what comes in my optimization function? The parameters will be optimized in this particular step. So in this second step, the parameters will be optimized. So the values which are responsible to making my output perfect are being optimized in this optimization. And this will be different for all the algorithms. Okay. Some of the algorithms might choose some optimization method, and one another algorithm might choose some another optimization method with a different objective function, and all the names comes into. So that is my this guy. Okay. And the third deal is my loss function. The third concept is my loss function. So why do I require this loss function? Very simple. When can I actually optimize something, or how can I actually optimize something? When, like, I should be knowing the loss, or I should be knowing something which is being happening. Based on it, I will keep on improving. Or let us consider there is a 100-mark examination. Okay, you scored to 52. Now you want to go to 82. How you can go to 82 from 52? By focusing on the remaining 48 marks. Okay, so I can say 100. You want to go to 100, you're planning for 100. You'll get obviously 82 if you plan for 100, right? So you will focus on the 48 marks. Okay, you should focus on the 48 marks where you lost. Okay, and if you focus on that thing, you will get even more knowledge. And after getting that even more knowledge, you can use this even more knowledge to score approximately equal to 82 or something. Okay, so this is the logic behind. In order to go from 52 to 82, I told that you need to know about this stuff, right? How you can do this thing if you don't know this? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆ 48 మార్క్స్ ఎక్కడ పోయింది అని తెలుస్తే మీరు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నెక్స్ట్ టైం ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బాగా ఆన్సర్ చేయగలరు. ఎస్ ఆర్ నో? లైక్ లెట్ us కన్సిడర్ పైథాన్. యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ బేసిక్ పైథాన్, యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ లూప్స్ అనుకోండి, బట్ యు లాస్ట్ ద మార్క్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో మీకు మంచి మార్క్ రావాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఫంక్షన్స్ ని ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఫంక్షన్స్ టాపిక్ మీద. You will concentrate more on the topic of functions. When you concentrate more on the topic of functions, then what will happen in the next examination? Obviously, మీకు బేసిక్ వచ్చు, లూప్స్ వచ్చు, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. And you will also concentrate on functions కాబట్టి you can answer functions also well, thereby increasing your total marks. Right? How will I know that that is a point I need to concentrate? Based on a mistake I do. బ్రో నువ్వు ఫంక్షన్స్ లో తప్పు చేసావు అందుకే నీకు మార్క్స్ పోయింది అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఫంక్షన్స్ మీద ఇంకా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీకు మార్క్ మంచిగా వస్తుంది. రైట్?
The same thing will happen in my loss function. The same thing will happen in my loss function. So what will happen in loss function? Simply to put, you'll be getting something like this. You'll be finding this value. Okay, yi minus yi hat. Simply to put. Okay. Ante actual value minus predicted value. Okay, you'll get the value of actual value minus predicted value కనుగొనాలి. ఈ వాల్యూని బేస్ చేసి ఎంత తప్పు చేస్తున్నారు, ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మీకు తెలిసిపోదు. ఆ లాస్ వాల్యూని మీరు ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్ కి పంపిస్తారని. ఓకే, యూ విల్ సెండ్ దిస్ లాస్ వాల్యూ టు ద ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్. గాట్ ఇట్? యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ ఫంక్షన్. మీ దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చేది ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్. ఈ ఆప్టిమైజేషన్ ఫార్మాట్ లో ఏం చేస్తారు? ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తారు ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ లాస్ ఫంక్షన్. ఈ లాస్ ఫంక్షన్ ఎందుకు? నేను ఒకటి ఆప్టిమైజ్ చేయాలి అంటే నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి. దట్స్ అన్ ఆప్టిమైజేషన్. ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలంటే నేను ఏం చేయాలి? అది ఒక ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆ కేసులో మీరు ఏం చేస్తారు? ప్రీవియస్లీ మీరు ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో దాన్ని కూడా మైండ్ లో పెట్టుకునే కదా మీరు కొత్త ప్లాన్ వేస్తారు వేయాలంటే. అదే ప్లాన్ ని మీరు మళ్ళీ వెయ్యరు. ఓకే, మీరు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కడ మార్క్ పోయిందో చూసి ఆ లాస్ ని కూడా మైండ్ లో పెట్టుకొని బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ విల్ మేక్ అనదర్ థింగ్ సో దట్ యువర్ మార్క్స్ విల్ బికమ్ హైయర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ద వన్ విచ్ యూ కెన్ సీ హియర్ యాజ్ లాస్ ఫంక్షన్ ద్వారా మనకు లాస్ వాల్యూని కనిపెడతాం అన్నమాట. You will find the loss value. Once after you find a loss value, then what will happen? You simply give this loss value to the optimization function. ఈ లాస్ వాల్యూని ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్ కి ఇస్తాం అనమాట. వి విల్ సే రైట్ బ్రో యూ డిడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్టిమైజేషన్ వాల్యూస్ రైట్. అంటే మనం ఒక ఆప్టిమైజేషన్ వాల్యూస్ కనిపెట్టాం. ఓకే, యూ గేవ్ దిస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్, వీ హ్యాడ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూ రైట్. వెన్ యూ గేవ్ దిస్ ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూస్, this is the loss which I had. Now optimize again so that this loss can be minimized more అని చెప్తాను అనమాట నా మోడల్. అర్థమైన పాయింట్ ఏం జరుగుతుందని చెప్పే. సో ఇన్ ద సెకండ్ ఫార్మాట్ వి విల్ ఆప్టిమైజ్ ద పారామీటర్స్. ఆ పారామీటర్స్ ఒక వాల్యూస్ ని తీసుకుంటాం. ఓకే, వి విల్ ఆప్టిమైజ్ ద పారామీటర్స్. వన్స్ ఆఫ్టర్ వి ఆప్టిమైజ్ ద పారామీటర్స్ వి విల్ బి గెటింగ్ సమ్ లాస్. కొంచెం లాస్ వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే పారామీటర్స్ ఆప్టిమైజ్ చేయక నాకు ఆప్టిమైజ్ వాల్యూస్ వస్తుంది. దాంట్లో నేను ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఏదో ట్రై చేస్తాను, నాకు లాస్ వస్తుంది. ఐ విల్ బి గెటింగ్ ఎ లాస్. Now what I'll be giving back to optimizer saying that, bro, you gave me these values, right, as the optimized values. I got these particular losses. Now take these losses, consider these losses, and give me some another values through which my loss will be minimized. Understood? So that is the concept which I'll be giving to optimizer. Now what my optimizer thinks, it will think like, okay, so previously I gave these values, loss ఇంత వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏం చేయాలి? ఆ లాస్ అనేది మినిమైజ్ అవ్వాలి. సో అలా నేను ప్లాన్ చేసి కొత్త వాల్యూస్ ఇస్తా అని చెప్పి ఆప్టిమైజర్ మైండ్ లో ఉంచుకుని అలా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అన్నమాట. గాట్ ఇట్? మై ఆప్టిమైజర్ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇన్ that way this time it will think like, okay, these are my loss values for the previous values. Now I will try to do it better. And Anukune, it will try to give some another values. And that another values will be sent to my model again. And again, the same process will completely cycle. Okay. And once e cycle on the choose loop, this loop will keep on repeating. This loop will keep on repeating until ఒక n ఇటరేషన్స్ దాకా లాస్ ఫంక్షన్ మారనే లేదు. అంటే లాస్ నాకు 0.23 ఉందనుకోండి. నా లాస్ 0.23 లోనే ఉంది. జీరో, యా. సో 0.03 అనుకుంది. ఫర్ ద లాస్ట్ 3 ఇటరేషన్ మై లాస్ ఇస్ 0.03 ఓన్లీ. ఇంకా 0.03 కన్నా తగ్గలేదు, పెరగలేదు. లైక్ నేను లాస్ట్ ఫ్యూ లూప్స్ మొత్తం 0.03 లోనే స్టక్ అయి ఉందనుకోండి. ఇంక నేను ఇటరేషన్స్ ఆపేస్తాను. ఇటరేషన్స్ ఆపేసి
ఆ వాల్యూస్ ని ఫైనల్ వాల్యూస్ అని కన్సిడర్ చేసేసి ఒక ట్రైన్డ్ మోడల్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ వే వెన్ మై లూప్ స్టాప్. సెకండ్ వే ఇస్ లాస్ ఇస్ మినిమైజ్డ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. లాస్ చాలా తక్కువ. ఓకే, వెన్ లాస్ ఇస్ మినిమైజ్డ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్, then also my iterations will stop. Then also my looping will stop. Thereby saying that, bro, machine learning అయిపోయింది, I got your values. Now this is your model. Close. And okay, these are the two possibilities. Okay, these are the two possibilities which I'll be having to stop my loop. అర్థమైందా పాయింట్? So in this way, this entire thing works on. Got it? Understood? Now, so understood how a machine learning model will be? Typically, how a machine learning model will be? First thing is objective function. Second thing is optimizer and loss function loop. So this is how a machine learning model will. Okay. Once after this loop is completed, ఈ loop stop అయిపోయిన తరువాత my model is finished. My model is done. Okay. And in these values, we'll be having this optimized values. And this will be my final model. Now for prediction and all, I'll be using this particular value. I put. Okay, so this is how my ML model will look like. Okay, this is how a common ML model will look. Now, where can I use quantum here? First thing to keep in mind is QML will not replace classical ML. Okay, that's the first thing to keep in mind. Quantum machine learning, classical machine learning name replace చెయ్యదు. But ఏం చేస్తుంది? Classical machine learning will do its process. We will just give the quantum advantage to classical machine learning. Okay, that is my quantum machine learning. Classical machine learning will not be replaced by QM. అంటే నేను ఇప్పుడు పైన చెప్పిన ఈ అన్ని ప్రాసెస్ జరగకుండా మొత్తం క్వాంటమ్ గేట్స్ జరుగుతాయంటే కాదు. No, it does not work like that. That is not quantum ML. But what is quantum ML? I'll be having my classical ML. I'll just provide some quantum information to that. That's it. Now, how this thing works? Classical ML. ఏమవుతుంది? First thing is representation and then optimization and then loss function. Right? So this is the classical machine learning loop. Now, what is quantum machine learning loop? Quantum machine learning అసలు ఎలా ఉంది? Here we will be using quantum methods. Here you will be using quantum methods. And here also you can use the quantum method. So here quantum కాకుండా it's a loss function కాబట్టి it's just the mathematical methods. And here you will be using classical methods. Got it? So this guy is known as my hybrid algorithms. Okay, this particular structure is known as my hybrid algorithms. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ చెప్పిన రిప్రజెంటేషన్ అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అని చూసారా? అక్కడ మీ క్వాంటమ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆప్టిమైజేషన్ దగ్గర క్లాసికల్ మెథడ్స్. లాస్ ఫంక్షన్ కి క్లాసికల్ కాదు, క్వాంటమ్ కాదు. ఇట్స్ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్. లాస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? అదేమి చెయ్యట్లేదు. అదేం అవుతారంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములాని సాల్వ్ చేస్తారు. అది మన పైథాన్ లో కూడా చేయొచ్చు, క్యాలిక్యులేటర్ లో కూడా చేయొచ్చు. దానికి మిషన్ లెర్నింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అక్కర్లేదు. Okay, so this is my mathematical operations, casual. Now, how does this particular thing looks like? I will just try to draw it. Let us consider 3-qubit problem. Let us consider 3-qubit problem. I will just show you how it looks.
So this is my quantum part, and this is my classical part. సో ఇక్కడ నాకు క్లాసికల్ ఆప్టిమైజర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ దీస్ theta వాల్యూస్ అంటే దే ఆర్ మై పారామీటర్స్. దే ఆర్ మై పారామీటర్స్. నౌ and here you can see some gates. So some random gates. సో సమ్ ర్యాండమ్ గేట్స్ ఏదో వేస్తాం. ఇది అసలు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరే కాదు. సమ్ ర్యాండమ్ గేట్స్ విచ్ ఐ గివ్. ఓకే. దిస్ డజంట్ గివ్ మీ ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్. మీరు కాస్త మీకు ఇష్టమైన గేట్స్ వేసుకోండి. ఓకే. దిస్ డజంట్ గివ్ ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్. సమ్ ర్యాండమ్ గేట్స్. This is my quantum part and this is my classical. I'll be having an arrow mark here. Now, what is this part? And after this, I'll be having a measurement. This measurement towards my tree. This measurement to my tree index. Now, this is how a hybrid algorithm looks like. Okay, this is how a hybrid algorithm looks like. So that is what is happening here on test. Simply to put, first thing, my data is always classical in nature. ఓకే. బ్రో ఇది బ్రో క్వాంటమ్ డేటా అని చెప్పి డేటాస్ ఏమి ఉండవు. ఆల్ ఆఫ్ మై డేటా ఈస్ క్లాసికల్ ఇన్ నేచర్. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఎన్కోడింగ్ ద డేటా. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ స్టెప్? దట్ ఈస్ ఎన్కోడింగ్ ద డేటా. డేటాని నేను ఎన్కోడ్ చేస్తాను. ఐ విల్ ట్రై టు ఎన్కోడ్ మై డేటా into quantum states. Okay, that is my first form, encoding the data. Second, quantum part. That is, so this arrow marks represents the flow of data. Ankundam. That is, once after I encoded my data, I will send my data to some quantum. So what does this quantum part will do? The representation of the problem and solving the problem. ఓకే. రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. అంటే ఆ మెథడాలజీ ఆప్టిమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఇంకా లోపల కొంచెం మెథడాలజీస్ జరుగుతాయి. లైక్ ఒక ఆన్సర్ ఫైండ్ చేయడం, ఆన్సర్ ని సాల్వ్ చేయడం. సో అలాంటి కంప్యూటేషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ద రిమైనింగ్ ఆల్ కంప్యూటేషన్స్ విచ్ క్యాన్ బి దర్ ఇన్సైడ్ మై ఎంఎల్, that is taken care by my quantum part. My quantum part's responsibility is to take care about that solving methodology. అంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ని సాల్వ్ చేయాలి ప్రతి వాల్యూ. ఐ నీడ్ టు సాల్వ్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ అండ్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్. దట్ సాల్వింగ్ పార్ట్ is responsible by my quantum theory. Okay, the quantum part in my entire hybrid algorithm is responsible for solving an equation. Okay, it is not responsible for optimization. No, it is not responsible for optimization. It is responsible for solving. Solving loss function, solving max అని చూస్తే ఆ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయడం మనం క్వాంటం వాడు. We will use the quantum to solve the equation. Objective function value ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం వాడేది క్వాంటం. ఓకే. And then classical part. We use classical part for optimization. Okay, in the algorithm, I told you three things: representation, optimization, loss. అన్నాను కదా. That optimization is being done by my
classical. My classical part is responsible for doing my optimization. My optimization is done by my classical part only. So, what are these values? Simple. Definitely, in this quantum part, we will be having some gates which are called as rotation gates. We will be having some gates which are called as rotation gates. What are these rotation gates? Did I already explain about rotation gates? I explained about X gate, kada? Now let's go back to X gate. Now I will tell you. Rotation gates are very easy, bro. That's the problem. So this is my X, right? And this is the zero to step. Now, if I apply X gate, what will happen? Zero on the X gate apply the same with one item. Okay. So this guy will become one. So when I apply X gate, what is happening? My quantum state is moving theta equal to 180 degrees or with respect to x-axis, right? So this is what is happening. Yes or no? So when I apply an exegate, what is happening? My quantum state is moving theta equal to pi radians or 180 degrees with respect to my x-axis. Is the x-axis, right? So this is my x-axis. So it's like turning my x-axis. ఇప్పుడు ఈ x ని మీరు టర్న్ చేసిన అనుకోండి మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో టర్న్ చేయగలుగుతారు x ని you can turn x in this direction only, right? Like pipe on, like this type of pipe. So the shower pipe unta. How you can turn like this, huh? No, right? You can only turn in this way, right? So the same. So how you can turn the x-axis? I can turn my x-axis like this, okay, in this form. So what I'm doing when the x gate is applying, what is happening? My quantum state is moving theta equal to 180 degrees, theta equal to pi range or something with respect to my x-axis. Okay. Now, okay. So if I apply x again, my theta is equal to pi with respect to x-axis. X-axis లో నేను ఓన్లీ π/4 రాసే తిప్పాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ వాంట్ టు టర్న్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ గేట్ వాడాను అనుకుందాం. థీటా ఈక్వల్ టు పై టర్న్ అయిపోతుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ లో. బట్ నాకు పై టర్న్ అవ్వదు అట్లా. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టర్న్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పై రేట్. ఓన్లీ π/4 టర్న్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే. సో నాకు 0, 1 దాకా మారదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ మై 0 టు గో టు దిస్ పొజిషన్. ఓకే. సో నాకు ఓన్లీ π/4 మాత్రమే టర్న్ అవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు టర్న్ టు పై. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇట్ టు టర్న్ టు π/4. Then what I should do? Which gate should I enter? For these things, you will be having some guys called as rotation gates. RY, RX, RC. మూడు గేట్లు ఉంటాం. We will call these guys as rotation gates. Why do we use these rotation gates? Very simple. I want to turn with respect to x-axis with my own angle theta. నేను నా ఇష్టమైన thetaతో x-axis లో నా స్ట్రైట్ ని మూవ్ చేయాలి. అప్పుడు నేను వాడాల్సిన ఎక్స్ గేట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ వాంట్ టు మూవ్ మై క్వాంటమ్ స్టేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మై ఎక్స్ యాక్సిస్ బట్ విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ పై రేట్. అప్పుడు నేను ఏం వాడొచ్చు? సింపుల్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో లైక్ ఆర్ఎక్స్ ఆఫ్ π/4 అంటాను నేను డైరెక్ట్ గా. సో విచ్ గేట్ ఐ షుడ్ అప్లై టు టర్న్ మై క్వాంటమ్ స్టేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మై ఎక్స్ యాక్సిస్ విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ π/4 అనుకుందాం. సింపుల్ ఐ బి యూజింగ్ ఆర్ఎక్స్ గేట్. ఆర్ఎక్స్ గేట్ యూజ్ చేసి నా యాంగిల్ నేను π/4 కి తిప్పుకుంటాను. దట్స్ ఇట్.
Are you guys getting the point? By using an RX gate, I can turn my particular qubit or I can turn my particular quantum state or quantum vector with respect to my x-axis with any angle. Okay? Rx of theta angle formula untarannమాట. Okay, I can turn my, for example, if I go like this, the meaning is what? I am turning my quantum state with respect to x-axis at an angle of theta. Okay, I am turning my quantum state with respect to x-axis at an angle of theta. So that thing is achieved by using rotation gates. And for those things, we will be using some guys called as rotation gates. At the end, why do we use rotation gates and shifting? I want to turn the quantum state with my own angle at my own vectors, like with respect to my own axis. అప్పుడు నేను వాడాల్సిందే రొటేషన్ my own angle and my own axis. For that thing, we'll be using something called as a rotation gates. అర్థమైందా రొటేషన్ గేట్స్ ఎందుకు వాడతామని చెప్పి? Now, these are the parameters I will be having in my circuit. In this quantum part, so that's what I said. In the representation part or in the objective function part, we'll be having the parameters. ఆ parameters ని optimization ఏం చేస్తుంది? Optimize చేస్తుంది. Right? That's our entire deal of machine learning. The same thing will happen here also. In the quantum part, for the representation thingy, I will mostly use the rotation gates. ఈ క్వాంటమ్ పార్ట్ లో రిప్రజెంటేషన్ కోసం డ్యూరింగ్ ద రిప్రజెంటేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై మిషన్ లెర్నింగ్ I will be using rotation gates. And these rotation gates have a parameter, yes or no? That's what we are seeing here. These rotation gates have a parameter. వాటికంటే ఒక parameters ఉన్నాయి. These rotation gates have parameter. Now, my entire deal is what? I want to optimize the angles of the rotation gate so that my final answer is perfect. అర్థమైందా కేసు ఏంటని చెప్పి? So, what is the optimizer responsibility when you're talking about normal machine learning or machine learning, complete machine learning, to optimize the parameters of my objective function? When you talk about classical machine learning, objective function will be like a simple formula, and parameters are nothing but normal values. And I want to simply optimize those values. That's it. Closing game later. But when I'm talking about quantum machine learning, that is with respect to hybrid algorithms explicitly, the representation part is being done by my quantum circuit. Okay, the representation step is being done by my quantum circuit. And for this representation step, that is this particular quantum circuit, I'll be using the rotation gates. I'll be using the rotation gates here. So, E rotation gates ki parameters unnai. So, what are those parameters of rotation gates? They are the angles at which I want to turn my quantum state. They are the parameters of my rotation gates. Now, my optimizer's task is what? My optimizer's task is to find the angles in which my quantum state should be. That is my optimizer's task. అర్థమైనా what will happen in this guy అని చెప్పి? So, my optimizer's task is to find the perfect angle in which my quantum state should rotate so that my final output will be perfect. Understood? Or I can say efficient. అర్థమైందా పాయింట్? So that is what will happen in this hybrid quantum machine learning. So we will call them as hybrid algorithms. So that is what will happen when you're talking about hybrid algorithms. Again, what will happen in hybrid algorithms? This is the input data, encoding of data into quantum states, quantum part. This quantum part is responsible for representation or I guess an objective function. Classical optimizer whose responsibility is to whose responsibility is to optimize the parameters. So what are the parameters? The angles of this rotation gate. The angles of this rotation gate. I need to optimize the angles of this rotation gate. And then I'll be having a loop. Obviously, yesterday in the doubts I told one. Loop అనేది for I in range
ఆ టైప్ ఫార్మ్ అవ్వదు సర్క్యూట్స్ లో కానీ ఆల్గోరిథమ్స్ లో కానీ. లూప్ అనేది ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది? ఒకడు ఎవడైనా వెనకాలకెళ్ళే కెపబిలిటీని ఇవ్వాలి. ఓకే. సో సమ్ గాయ్ షుడ్ గివ్ మీ లైక్ బ్రో నువ్వు చేసిన తప్పు వెనక్కెళ్ళు అని చెప్పాలి. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రోవర్స్ అల్గోరిథం ఆర్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నార్మల్ బెల్ స్టేస్ అండ్ ఆల్, అక్కడ నేను దేని బేసిస్ మీద మళ్ళీ వెనక్కెళ్ళగలుగుతాను? ఐ డు నాట్ హావ్ ఎనీ బేస్ దేర్. డైరెక్ట్ గా అల్గోరిథం ఫిక్స్ చేస్తాను, సాల్వ్ చేస్తాను అయిపోయింది గేమ్ అక్కడ. అక్కడ నాకు బేస్ లేదు వెనక్కెళ్ళడానికి. హియర్ ఐ డు హావ్ ఎ బేస్ through which I can say that this is wrong. Let's go back and try to make it perfect. What is that base? The parameters and the loss function is the base. లాస్ నాకు ఎక్కువ వచ్చింది ఈ వాల్యూస్ కి. అంటే నాకు బేస్ ఉంది వెనక్కి. నేను అప్పుడు ఏం చెప్తాను, బ్రో నీ లాస్ బాగాలేదు, వెనక్కి చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రా అని చెప్పు. సో ఇన్ దిస్ వే ఐ విల్ క్రియేట్ అ లూప్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ లూప్ ఇన్ హియర్. ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంటర్నల్ గా ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, బట్ ఇట్స్ థియరీ. థియరీలో వెనక్కి వెళ్తాం వాళ్ళు. సో మై కోబిలా will optimize the values, right? Once after it optimizes the values, it will go back, solve, get the loss value. As optimize చేసిన values ని లాస్ వాల్యూస్ ని మళ్ళీ నేను కోబిలాకి పంపిస్తాను. బ్రో నువ్వు ఇది పారామీటరైజ్ చేసి ఇచ్చావు కదా, నువ్వు ఇచ్చిన ఆప్టిమైజ్ వాల్యూకి ఇంత నాకు లాస్ వచ్చింది, ట్రై టు మేక్ ఇట్ బెటర్ అని ఇస్తాను. దెన్ మై కోబిలా విల్ అగైన్ ట్రై టు ఆప్టిమైజ్ ఇట్ అండ్ అగైన్ గివ్ మీ సమ్ అదర్ ఆప్టిమైజ్డ్ వాల్యూస్, అదర్ యాంగిల్స్ ఇస్తాను. Malli same thing will repeat. So this entire thing will repeat until what I mentioned two conditions. Until the loss function is very much minimized. Second thing is no change in my loss function. అంటే నేను ఇటరేషన్ ఒక 5 times చేశాను. లాస్ మారలే, లైట్ గా అయిపోయింది గేమ్. Got it? So this is what will happen in my hybrid algorithms. So this is the entire use case of hybrid algorithms. Why am I talking about only about hybrid algorithms? Ante? Because the current advantage, current research, current study, అన్ని current hybrid algorithms మీద ఉంది. Okay? Because the straightforward quantum algorithms, ఉన్నయా? Yes, ఉన్నాయి. The straightforward quantum algorithms are also there. But still, they do require some classical guys to get solved. But ఇక్కడ optimization కి అనేది classical method. It's a good one. Now, correct చెప్తాను. అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So QAOA is one such optimization problem which we will use in order, like currently we are using this QAOA, which is an optimization. That is also a hybrid algorithm. Okay. Now, to answer your question. So when you're talking about these algorithms, what will happen అంటే ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉంది చూసారా, దానినే అది ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లం కింద రిప్రజెంట్ చేస్తారా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫార్ములా విచ్ ఐ టుక్ అబౌవ్, ద లీనియర్ రిగ్రెషన్ విచ్ ఐ టుక్ అబౌవ్, this is a prediction algorithm. So that's why the objective function will be a prediction kind of thing. Some y equal to f of x kind of thing ఇలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రిడిక్షన్ algorithm కాబట్టి. But when you're talking about the optimization algorithms in quantum, the objective function itself is an optimization function. Okay, the objective function మీకు ఒక optimization function అయ్యింది. అంటే ఇది y equal to f of x form లో ఉండదు. Okay, when you're talking about classical machine learning, all the classical machine learning's objective function will be in the form of y equal to f of x form లో ఉంది. When you're talking about prediction and prediction. Okay, when you're talking about prediction, that is in SL. So you'll be having all the objective functions in the form of y equal to f of x. But when you're talking about the optimization functions in quantum, one of the examples is QAOA. The objective function itself is an optimization function. అక్కడ మనకి నేను చెప్పిన పాయింట్ ఉంది చూసారా, ఆప్టిమైజేషన్ పాయింటర్ అని. అది కూడా మీకు క్వాంటమ్ పార్ట్ లానే ఎన్కోడ్ అయినట్టు లెక్క కదా ఇన్ దాట్ కేస్. ఐ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? సో నార్మల్లీ వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ QSVC ఓన్లీ. ఓకే, యెస్టర్డే ఐ టాక్డ్ అబౌట్ SVC, రైట్? SVC ఒక అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటది. దట్ అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ గోస్ లైక్ సమ్ y ఈక్వల్ టు x పవర్ t మైనస్ w అని చెప్పి ఏదో ఉంటది సంథింగ్, ఐ ఫర్గాట్.
But there will be some objective function for SVC, okay, which will be in definitely some y equal to f of x form. ఇప్పుడు QSVCలో ఏమవుతారంటే XTB minus W. Yeah, something like this. ఈ form లో ఉంది. So when you're talking about QSVC, what happens is that this y equal to f of x is that, na? That will be represented in a quantum form. ఇది నా క్వాంటమ్ పార్ట్ లో ఉంది. మళ్ళీ దీని యొక్క పారామీటర్స్ నేను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి క్లాసికల్ ఉంది. అండ్ అగైన్ ద లూప్ అది ఇది అన్ని. Now I will come to that. That is based on the problem. If QSVC ఉంది. QSVCలో సారీ QSVC ఎందుకు వచ్చింది? SVCలో ఒక లిమిటేషన్స్ వల్ల వచ్చింది. Here I am explaining about quantum kernel as well. Now, okay, first I will just clarify this thought and I will now. So what happens is that when you're dealing with SVC, I am having y equal to f of x format. When you're talking about QSVC, this y equal to f of x will be in quantum form. ఈ y equal to f of x ని నేను క్వాంటమ్ స్టేట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఆప్టిమైజేషన్ కి నేను క్లాసికల్ వాడతాను, ఒక ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఈ అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ నేను క్వాంటమ్ స్టేట్ లో డిఫైన్ చేస్తాను. Now when you're going to QAOA, now when you're going to QAOA, this is not a classical variant. That's first. First thing is QAOA algorithm is not a classical variant. Second thing is it put in the optimization test. ఈ ప్రిడిక్షన్ క్లాసిఫికేషన్ లాంటిది ఏమి చెయ్యదు. We have QAOA because of optimization, meaning the objective function of QAOA itself is an optimization function which looks in this form. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటారన్నమాట. Okay, it looks something like this. So with a shaft param here and some constants here. So it I equal to 1, 0 to n minus 1. ఇక్కడ I equal to 0 to n minus 1. J equal to 0 to m minus 1. So ఈ form లో ఉంటారండి. Plus some error b. So we'll be having in this form. So whenever if you see these guys coming into play, it's an optimization function. Okay, so this is what the maximum and minimizing a function thing వస్తుంది చూసారు. అది దాన్ని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైనా దీన్ని మీరు చూసారు అనుకోండి, దీన్ని చూసి ఓకే టోటల్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే మినిమైజ్ దిస్ కంప్లీట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ QAOA. సో QAOA అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షనే ఇది. Okay, the objective function of QAOA itself is an optimization. So now what will happen? This guy is the one who will be encoded in quantum part. Yes or no? అంటే ఏంటి, ఒక అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ని మనం ఒక అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ని క్వాంటమ్ పార్ట్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. బట్ వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆల్గోరిథమ్స్, దే ఆర్ నాట్ క్లాసికల్ వేరియంట్స్. దట్స్ మై ఫస్ట్ థింగ్. అందుకే మనకి వీడి యొక్క అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ y ఈక్వల్ f of x ఫార్మ్ లో ఉండదు. That's the reason the objective functions of optimization algorithms in quantum will not be in the form of y equal to f of x. They itself will be in the form of an objective function, and they itself will be in the form of an optimization function, and this optimization function will be encoded as a quantum. And this guy will give me advantage in optimization. Understood? So in this way, the quantum optimization functions are way more efficient than class. Why? Because the straightforward optimization function is encoded in quantum format as first thing. And in order to even solve further, we'll use classical optimizer as. And the objective plus optimizer, but like optimizer plus optimizer. So in that way, the optimization becomes even more faster when you're talking about quantum optimization sense. So in this way, my QAOA works. And working in చెప్పలేదు, but this is how it looks like. The working of QA is way more, and the customer code card actually QA, but this one of the two. Now, understood why optimization is possible in quant. Now let's go back to this thing, QSVC, which is a quantum variant of a classical algorithm. This guy is a quantum variant of a classical algorithm.
అంటే ఏంటి? I have SVC. ఈ SVCకి like quantum introduced as a QSVC. Okay, that's the first thing. Hmm. What is the problem here? You need to understand the problems. Okay, this is also used when you try to build some applications. That is current problem లో like current problem statement, current statement ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. ఆ స్టేట్మెంట్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు? డేటా ప్రాబ్లమ్ గా ఉందా? ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్. That's the first thing to identify. Okay. If optimization is the challenge, you need to go to straightforward quantum algorithms. QAOA కానీ, VQE కానీ, అలాంటి algorithms ఉంటాయి. Okay, you should directly straightforward go to the quantum algorithm. So, some of the QAOA, VQE ఒకటి, quantum annealing ఒకటి. So, these three are the algorithms which will be used. Okay. ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది. లైక్ ఇల్యూమినేషన్ algorithm అని చెప్పి. లైక్ ఎవరైనా క్వాంటమ్ బేస్డ్ రేడార్ మీద పనిచేయాలనుకుంటే మీకు ఇల్యూమినేషన్ ఆల్గోరిథం క్వాంటమ్ అని పేరేసుకుంది. క్వాంటమ్ ఇల్యూమినేషన్ అని ఒకటి ఉంటది. క్వాంటమ్ బేస్డ్ రేడార్ లేదా క్వాంటమ్ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ టైప్ రేడార్ తెలుసు కదా! అలా క్వాంటమ్ బేస్డ్ నావిగేషన్ సెటప్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి. క్వాంటమ్ ఇల్యూమినేషన్ ఆల్గోరిథం అని ఒకటి ఉంటది. యూ కెన్ యూజ్ దట్. దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ నాకు ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ట్రావెలింగ్ సేల్స్ మీద ప్రాబ్లమ్ ఉంది. నేను 1000 నోట్స్ పెడితే పని చేయట్లేదు. లాజిక్‌లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? ఆప్టిమైజేషన్‌లో మిస్టేక్ ఉందా అక్కడ? ట్రావెలింగ్ సేల్స్‌మెన్ ప్రాబ్లమ్ వర్క్స్ వెరీ గుడ్. ఆ లాజిక్ చాలా పనిచేస్తది యాక్చువల్‌గా. మా నోట్స్‌ని మైనస్ చేయడం, ఆ మ్యాట్రిక్స్ చేయడం, ఆ లాజిక్ చాలా బావుంటది. బట్ నా ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొస్తుంది? నాకు ఎక్కువ అయిపోయేటప్పటికి కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది నాకు. ఓకే. అక్కడ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతుంది. కరెక్ట్‌గా ఏ వాల్యూ పెట్టాలో తెలియట్లేదు. ఓకే. దట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఐ ఫేస్ వెన్ ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ టీఎస్‌పీ ఫర్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ యూజ్ కేస్. చాలా మందున్నారు. చాలా కన్‌స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. చాలా పెద్ద పెద్ద డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాయి. అప్పుడు నా క్లాసికల్‌గా టీఎస్‌పీ నేను పెడితే ఫెయిల్ అయితది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతదంటే, లాజికల్‌గా నాకు మిస్టేక్ ఏమి లేదా. నా టీఎస్‌పీ లాజిక్ పర్ఫెక్ట్‌లీ ఫైన్. దేర్ ఇస్ నో మిస్టేక్ ఇన్ ఎ లాజికల్ మేనర్. But where am I facing difficult and why my TSP is failing for large problems ante I am not able to assess particular values for particular nodes. నేను కరెక్ట్‌గా వెయిట్స్ పెట్టలేకపోతున్నా. నేను కరెక్ట్‌గా వాల్యూస్‌ని అసెస్ చేయలేకపోతున్నా. పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్‌ని ఇవ్వలేకపోతున్నా నోడ్స్‌కి. అక్కడ నాకు డిఫికల్టీ వస్తది. ఐ విల్ ఫేస్ మై డిఫికల్టీ దేర్. సో థాట్ ఈస్ అన్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్. అక్కడ నాకు ప్రాబ్లమ్ డిఫికల్టీ ఎక్కడ ఫేస్ చేశా? ఆప్టిమైజేషన్‌లో డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తున్నా. సో థాట్స్ వై ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దట్ థింగ్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ QEM. ఓకే. నౌ కమ్ టు ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్. ఫ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. లైక్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ ఉంది. 2,000,000 డేటా పాయింట్స్ ఇస్తే పనిచేయదు. క్లాసికల్ సిస్టమ్స్ కూడా పనిచేయదు. ఫైనాన్షియల్ నెట్వర్క్ అని ఉంటదనమాట ఒకటి. పోర్ట్‌ఫోలియోస్‌లో గాని, ఫైనాన్స్ ఆపరేషన్స్‌లో గాని. లైక్ లేదా డిసీజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ మై ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ ఆప్టిమైజేషన్. అక్కడ నేను కరెక్ట్‌గా నేను ఈ వాల్యూ పెట్టలేదు బ్రో. అందుకే నాకు ఔట్‌పుట్ రాలేదు అని కాదు అక్కడ. దేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ ఆప్టిమైజేషన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దేర్? అసలు అల్గోరిథమే ప్రాబ్లమ్. ఆర్ యూ గైస్ గెట్టింగ్ ద పాయింట్? సో వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్ లైక్ ఫ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ గాని, డిసీజ్ ప్రిడిక్షన్ గాని, వెదర్ ప్రిడిక్షన్ గాని, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ యూ షుడ్ నాట్ బి యూజింగ్ ఆప్టిమైజేషన్. వై? బికాస్ కరెంట్ సిస్టమ్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి? క్లాసికల్ సిస్టమ్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది? అదే డయాబెటిస్ ప్రిడిక్షన్, అదే అల్గోరిథం నేను ఒక నార్మల్ డేటాని ఇచ్చాననుకో పనిచేస్తది. బట్ నేను 5,000 ఇచ్చాను. లేదా 10,000 ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇచ్చాను. 10,000 వాల్యూస్ ఇచ్చాను. పని చెయ్యదు. ఎందుకు పని చేయట్లేదంటే, అంత ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మనం ఇచ్చిన లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ గాని, ఆర్ఎఫ్‌సి అల్గోరిథం గాని క్యాచ్ చేయలేకపోతది. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ దోస్ థింగ్స్. అంటే అంత రిలేషన్స్‌ని, అంత డేటాని క్యాచ్ చేయలేకపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ అసెసింగ్ ద వాల్యూస్. అసెసింగ్ అంటే గివింగ్ ద వాల్యూస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ వాల్యూస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ అడ్జస్టింగ్ సంథింగ్. అడ్జస్ట్ చేయడం నా ప్రాబ్లమ్ కాదక్కడ.
The problem ఏంటి? నేను కనిపెట్టలేకపోతున్నా. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ. Okay, I'm not able to find the values. As I'm not able to find the values, the problem comes in my algorithm what I'm using. Okay. If I'm not able to adjust properly, that is an optimization problem. If I'm not able to find properly, like కనిపెట్టలేకపోతుంది, that is my straightforward problem అంటే లాజికల్. అప్పుడు మనం వాడాల్సింది ఎవరిని? క్వాంటమ్ ఇండ్యూస్డ్ క్లాసికల్ మెథడ్స్ అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆల్గోరిథమ్స్ వాడకూడదు. Then you should use straight like the quantum induced disease prediction traces. క్లాసికల్ సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ అయింది అనుకుంది. అప్పుడు నేను క్యూఏయూ యూజ్ చేయండి. నేనేం యూజ్ చేస్తా? క్యూఎస్బిసి యూజ్ చేస్తా. ఎందుకు క్యూఎస్బిసి యూజ్ చేస్తా? మై ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ అడ్జస్టింగ్, బట్ మై ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్స్. As I'm not able to find, I'm using QSVC algorithm because not able to find in the logic ఏంటి? SVC is working in some way and that some way is not giving me the answer. So I need to give some another way. And that another way is QSVC, quantum induced SVC. In these type of problems, what we'll be having? We'll be having the objective function in y equal to f of x format only. Then ఈ y equal to f of x కి మనం క్వాంటం టచ్ ఇస్తాం మనం. ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన చూసా క్లాసిఫికేషన్ రిగ్రెషన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన ఆల్గోరిథమే ఉంటుంది. క్లాసికల్ ఎస్విసి క్లాసికల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. దానికి మనం క్వాంటం పవర్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే బ్రో, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫార్ములా అండ్ యూ విల్ వర్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాసికల్ ప్రిన్సిపల్స్ కదా. దట్స్ వై యూ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో దీస్ ఆర్ మై క్వాంటమ్ పవర్స్. సో టేక్ ద పవర్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ అండ్ నౌ యూ కెన్ ట్రై డు ఇట్ అగైన్. That concept will be there when you're talking about these type of algorithms. Okay, simply giving the power of quantum to the classical algorithm. So that will be the logic behind this. Okay, now what will happen in QSVC algorithm? Very straightforward. In SVC algorithm, this objective function is there now, that is responsible for kernel operations as well as solving the data. I mean solving the particular problem as well as representation. సో ఈ రిప్రజెంటింగ్ కర్నల్ ఇంటర్ కనెక్ట్. ఎందుకు కర్నల్ అంటే ఏంటని చెప్పాను? సేమ్ రిప్రజెంటింగ్ అంటే నేను 2 డైమెన్షన్ లో ఉన్నాను, నాకు బాగా పనిచేయలేదు, నేను 3 డైమెన్షన్ లో పెడతాను, నాకు బాగా పనిచేస్తుంది. 2 డైమెన్షన్ 3 డైమెన్షన్ లో పెట్టడం కోసం నేను వాడేదే కర్వ్. కంప్లీట్లీ అవుట్. సో దేర్స్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. నౌ మై అబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ టాక్స్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Okay, my objective function talks about all these things in classical. Now what I will do in quantum అంటే ఈ మూడిటికి నేను క్వాంటం టచ్ ఇస్తాను అనమాట. సాల్వింగ్, ఐ విల్ సాల్వ్ దమ్ ఇన్ ఎ క్వాంటమ్ మ్యాన్. రిప్రజెంటింగ్ అండ్ కర్నల్, హియర్ ఐ విల్ బి యూసింగ్ ఎ క్వాంటమ్ కర్నల్స్. Okay, so instead of using a classical kernel which resides in n-dimensional Hilbert space, sorry, n-dimensional vector space, I will be using something called as a quantum kernel which I can represent or through which I can represent in Hilbert space, n-dimensional Hilbert space. Understand? So that is the only thing which is different from SVC to QSVC. SVC లో ఏంటి? క్లాసికల్ కర్నల్ ఉంటుంది, క్లాసికల్ వేలో సాల్వ్ చేస్తారు, క్లాసికల్ ఆప్టిమైజర్ ఉంటుంది. క్యూఎస్బిసిలో ఏమవుతుంది? క్వాంటమ్ బేస్డ్ కర్నల్ అంటే హిల్బర్ట్ స్పేస్ లో కర్నల్ ఉంటుంది, క్వాంటమ్ బేస్డ్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది. ఆప్టిమైజర్ ఏమవుతుంది? Do we have a classical optimizer or will we have a quantum optimizer? We'll be having a classical optimizer only. We won't be having a quantum optimizer. First, that's the thing which I mentioned, right? Having a classical optimizer only. But where will my quantum come into play? Kernel ki, solving ki, representing. Representing kernel రెండు ఒకటే కాబట్టి problem. Okay, in order to represent my data in another form, there I'll be using my quantum. Okay, so this difficulty will be reduced here. Why? Simple.
In SVC, in the support vector classifier, I tried to show my data or I tried to display my data in n-dimensional cube, sorry, n-dimensional vector space. Okay, complicated data వచ్చింది నా దగ్గర. I received complex data or I received the complicated data. చాలా కాంప్లికేటెడ్ డేటా వచ్చింది నా చేతిలో. ఓకే, as I received the complicated data or as I received complex data, what I will be doing on the right now. Okay, as I receive the complex data, even this n-dimensional vector space is not working nicely to for me. ఓకే, నేను కాంప్లికేటెడ్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి n-dimensional vector space కూడా బాగా పెట్టడానికి అవ్వలేదు, బాగా క్లాసిఫై అవ్వలేదు. సో ఇన్ క్వాంటమ్ ఎస్విసి, what will happen instead of using this n-dimensional vector space, I will be using an n-dimensional Hilbert space. And in this n-dimensional Hilbert space, I can represent this complex data in an efficient manner. That's my primary. Okay. Now, as I have the ability to represent this complex data into an efficient manner, now I can easily solve the equation, right? So that is what will happen in QSP. Okay. That data will be converted into quantum data. అంటే నార్మల్‌గా కెర్నల్ కనిపెట్టడానికి మనకి 2 వాల్యూస్ కావాలి. ఎక్స్ డాష్. So that's why the kernel function will always be in this particular form. So this is a kernel function. Okay, some x dash ని యూజ్ చేసి మనం kernel ని కనిపెట్టాలి. In quantum, what will happen అంటే first thing, x and x dash will be converted into the quantum units. Okay, that's my first. What is my first step? First step is my data will be converted into a quantum unit. Second, the kernel. How will my kernel look? The kernel in my QSVC looks something like this. So this is how my kernel looks like when I'm talking about QSVC. Okay, this is the kernel of my QSVC. So this is a quantum kernel which I can see. And n-dimensional Hilbert space అని ఎందుకు అన్నాను అంటే ఇది నా క్వాంటమ్ స్టేట్. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఎక్కడ ఉంటది? This guy will be in block sphere. Okay, block sphere is for representation. ఆ block sphere ఎక్కడ ఉంటది? This guy will be in correct. It will be in Hilbert space. Okay, every quantum state will be in Hilbert space. Quantum state మొత్తం ఎక్కడ ఉంటది? Hilbert space లోనే ఉంది. Okay, every quantum state will definitely be in Hilbert space. So that's the reason these input states will be converted into quantum states, and by using this quantum states, I build a kernel, and that's why this kernel is called as a quantum kernel, which resides in Hilbert space, which makes encoding of data a very efficient process. Thereby, complicated data కూడా enter అయ్యింది నా circuit లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లో కనుక్కుంది. I am even getting complicated data or I am even getting complex data. Those complex or complicated data can also be represented in an efficient manner when you're talking about the quantum kernel or when you're talking about heritage. అర్థమైందా? Understood everyone? So in that way, this particular thing will be created. Yes. Block space is a subset of Hilbert space. Hilbert space లోపల block space ఉంటాయి. ఆ కోఆర్డినేట్స్ మనం మార్క్ చేసుకునే సర్కిల్స్ లో we can get the block space from Hilbert space. Understand? So this is the working. This is the working of your entire, what can I say, QSVC algorithm. QSVC algorithm ఎలా పనిచేస్తుంది? Bro, I am not seeing any circuit. What is this? అంటే ఇంత working QSVC చాలా ఈజీ. Okay? So processes కూడా అంత కష్టంగా ఉన్నాయి. And yeah, one more.
When you're talking about these type of algorithms, that is induced classical algorithms, చాలా easy theory వీటికి. Okay, the theory is also very easy in these type of algorithms. అంటే క్లాసికల్ నుంచి క్వాంటమ్ బిల్డ్ చేసిన algorithms ఉన్నాయి చూసారా? The theory also very easy in these type of algorithms. So that is అన్ని క్లాసికల్ లోనే ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయిపోయి ఉంటది. బట్ మనం ఏం చేస్తాము? ఈ క్లాసికల్ ఫంక్షన్ ని మాత్రం ఒక క్వాంటమ్ ఫంక్షన్ కింద మార్చుకుంటాం. That's it. That's the only thing which we will be doing. Okay, that's why these type of problems are comparatively easy. As they're easy, accuracy కూడా మనకు అంత రాదు. Okay, that's why we will be having a loss. Problems ఈజీగా అయిపోతాయి. థియరీ ఈజీ. బట్ అక్యూరసీ రాదు. ద అక్యూరసీ విచ్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. 48% to 72% అన్నాను కదా అక్యూరసీ నిన్న. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని వస్తాయి. అదే మీరు క్యూఏ, ఓఏ కానీ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్స్ వాడారు అనుకోండి. ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు అనుకోండి. మీకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది అక్యూరసీ. దట్స్ వై ద రియల్ లైఫ్ యూస్ కేసెస్ ఆర్ మెజారిటీ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఐబిఎం గానీ, హెచ్ఎస్బిసి గానీ, గోల్డ్‌మ్యాన్ సాక్స్ గానీ, మెకెన్సీస్ గానీ, వేవ్స్ గానీ, వాళ్ళందరూ ఎందుకు క్వాంటమ్ వాడుతున్నారంటే దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ those algorithms what I was talking. క్వాంటమ్ ఇండ్యూస్డ్ క్లాసికల్ algorithms వాళ్ళు యూజ్ చెయ్యట్లేదు. దే ఆర్ యూజింగ్ క్వాంటమ్ ఆప్టిమైజేషన్ algorithms only. Then quantum induced classical algorithms కి ఫ్యూచర్ లేదా అంటే, no, it's not like that. But what you need to do, so that's why here comes one another layer. ఇది నోట్ చేసుకున్నారు కదా. Draw another circle. Okay, దీనిపైన వేయొద్దు. ఇంకో circle. ఒకవేళ people who are trying to know, who are noting it down, make another one. Don't try to draw on this itself. That is when trying on or when playing with this quantum induced classical algorithms, ఈ part లో you'll be having one another guy. They're trying to build one another guy, which is called as a feature node. This is called as a feature node. Feature map. So this is called as a feature node. Okay. So what they're trying to do, they are building some another guy called as a feature map after encoding the data. అంటే నేను డేటాని ఎన్కోడ్ చేస్తాను. క్లాసికల్ డేటాని క్వాంటమ్ డేటాకి మార్చేస్తాను. మార్చిన తర్వాత దాన్ని నేను ఒక పర్టికులర్ వర్షన్ లోకి మ్యాప్ చేస్తాను అన్నమాట. I will map those quantum data into a particular version. After mapping that quantum data into a particular version, then I will do all the quantum operations which I was talking. అంటే ఆ క్లాసికల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ క్వాంటమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ కింద రిప్రజెంట్ చేసి క్లాసికల్ సేమ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవన్నీ సేమే ఉంటాయి. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ దట్. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ పాయింట్, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్, దట్ ఈస్ డేటాని ఎన్కోడ్ చేస్తాను. ఎన్కోడ్ చేసిన డేటాని నేను ఒక ఫీచర్ మ్యాప్ అని ఒక దానికి పంపిస్తాను. I will send this encoded data to a feature map. And a feature map's responsibility is to map this encoded data into a particular version. My feature map's responsibility is to map this encoded data into a particular version. ఒక particular version లాగా encode చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే, టు మ్యాప్ అంటే నా దగ్గర క్వాంటమ్ డేటా ఉంది. నా క్వాంటమ్ డేటాని ఒక పర్టికులర్ వర్షన్ లాగా నేను మ్యాప్ చేస్తాను. ఆ మ్యాప్డ్ వర్షన్ తో నేను మిగతా అన్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ డూ ద రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ దట్ మ్యాప్డ్ వర్షన్. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ ద అడిషనల్ థింగ్ విచ్ విల్ బి గివింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైన పాయింట్? అంటే డేటా నేను ఎన్కోడ్ చేస్తా. ఎన్కోడ్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ యూజ్ దిస్ ఫీచర్ మ్యాప్ టు మ్యాప్ ద డేటా ఇంటూ వన్ వర్షన్. అండ్ ఫ్రమ్ దాట్ వర్షన్ వి విల్ ట్రై టు సాల్వ్. ఓకే, వి విల్ ట్రై టు డూ ద రిమైనింగ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ఎందుకంటే దాట్ వర్షనింగ్ ఉంది చూసారా, అది సైంటిస్టులే తయారు చేయాలి. సో వీఆర్ ద వన్స్ హూ షుడ్ బి డెవలపింగ్ దిస్, షుడ్ డెవలప్.
బై డిఫాల్ట్ ఫీచర్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి కిస్కెట్ లో. జీజీ ఫీచర్ మ్యాప్, పాలీ ఫీచర్ మ్యాప్ అన్ని ఫీచర్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. But after the Shashabe, we can do the code. Then you can see the accuracy will be 62% or 56% only. Because I will try to use the by default feature maps. Okay? Straightforward feature maps in Dinpen అనుకోండి. అలా దింపకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో వీ షుడ్ ఈ ఫీచర్ మ్యాప్ ఇస్ అ సీక్రెట్ కానీ లెక్క సింప్లీ టు. లైక్ ఇప్పుడు కోకో కోలా ఉందనుకోండి, కోక్ ఒక రెసిపీ తెలుసా ఎవరికైనా, కోక్ ఒక ఫార్ములా తెలుసా ఎవరికైనా? నో వన్ నోస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కోక్, రైట్? సో ఇన్ ద సేమ్ డే ఒక కంపెనీ ఉంది, ఒక కొత్త అల్గోరిథం పబ్లిష్ చేసింది, 92% అక్యూరసీ వచ్చింది అనుకోండి. వాడి రెసిపీ ఏంటంటే ఇది ఒక్కటే వాడి రెసిపీ. ఇది అందరికీ చెప్పొచ్చు, ఇది అందరికీ చెప్పొచ్చు, ఇంకా ఇవన్నీ అందరికీ చెప్పొచ్చు. వాడేంటి ఇది ఓన్లీ చూస్తాయి, దిస్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ఫీచర్ మ్యాప్ నుంచి ఈ గేట్స్, దట్ ఈస్ ద రెసిపీ. అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇది కూడా అందరికీ చెప్తారు, గేట్స్ కూడా అందరికీ చెప్పేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు డీవేవ్ అనే డీవేవ్ కంపెనీ ఉంది చూసారా? డీవేవ్ కంపెనీకి మీరు సైన్ అప్ గాని ఏమైనా అయ్యారు అనుకోండి, ఏం డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దే విల్ ఈవెన్చువల్లీ గివ్ ఫ్రీ వెబినార్స్. చాలా ఫ్రీ వెబినార్స్ ఉంటాయి అన్నమాట డీవేవ్ వాళ్ళకి. వాళ్ళేంటి వీళ్ళు ఫార్ములా చెప్పేస్తాడు. ఇన్ దాట్ వెబినార్ హీ విల్ డైరెక్ట్‌లీ సే ద ఫార్ములా. బ్రో ఇది లాజిస్టిక్స్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం నేను ఈ ఫార్ములా వాడాను, ఈ గేట్స్ వాడాను అని చెప్పేస్తాడు. బట్ హీ విల్ నెవర్ ఎక్స్‌పోజ్ దిస్ ఫీచర్. Any quantum company or any company will never expose this feature. This feature map is a secret, technical. Okay, ఈ feature map ని crack చేశారనుకోండి, you'll get a new algorithm. Okay, the algorithms which I was mentioning about my company, that 94%, 96%, ఎందుకు వచ్చిందంటే because of this feature. Okay, we will have this feature maps, and this feature maps is a secret ingredient to increase your accuracy. Okay, that is quantum induced classical algorithms use చేస్తున్నప్పుడు this feature maps plays a key role every day. Okay. So yes, that is the mapping my data into some another version. So that's how this thing works. And in this way, we can increase the accuracy even when dealing with quantum induced classical algorithms. At the end of point time. So this is what will happen in my, what can I say? This type of QML algorithm. And when dealing with these algorithms, we do not require the features. పెట్టినా కూడా తప్పు లేదు. దేర్ నో రాంగ్ వెన్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ కీపింగ్ ఇట్ యాస్ వెల్. బ్రో నేను క్యూఏఓఏ వాడినప్పుడు కూడా నేను అల్గోరిథం పెడతాను బ్రో, నేను ఫీచర్ మ్యాప్ పెడతాను బ్రో, నాట్ అ ప్రాబ్లం. యూ క్యాన్ కీప్, దట్స్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. బట్ పెట్టకపోయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆప్టిమైజేషన్ algorithms of code. Understand? So these are the days which you can see here. Now, so I will try to explain about encoding the data in a very simple format. Deep mathematics को लेकर directly explain చేస్తాం because we are having 10 minutes కదా. Encoding the data. Encoding the data is a very important concept when you're trying to build an application in quantum. డేటా ఎన్కోడింగ్ తప్పుగా చేసి మీరు algorithm చాలా బాగా చేసినా కూడా లైట్ అవుతుంది గేమ్. ఓకే, సో ఎన్కోడింగ్ ద డేటా is a very important concept, like legit very important concept when you're trying to build it. So I will tell you for what type of problems what you need to use as. So that's why I'm taking that. Three types of encoding. Okay, basis, amplitude, angle. Okay, first basis encoding అంటే నా ఇన్పుట్ డేటాని స్టేట్స్ రూపంలో పెడతాను. That is my basis encoding. I will represent my input data in the form of the states of my quantum vector. For example, నా input data 0.2, 0.3 ఉంది. ఇలా పెడతా. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? నా ఫార్ములా ఇలా ఉంటది ఇప్పుడు. దిస్ ఇస్ హౌ మై ఫార్ములా లుక్స్. ఓకే, అంటే నేను 2 స్టేట్స్ ని ఎన్కోడ్ చేయడానికి, ఓకే, జస్ట్ టు ఎన్కోడ్ 2 స్టేట్స్ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ 4 పొజిషన్స్. ఓకే, ఆ 2 స్టేట్స్ ని నేను ఎన్కోడ్ చేయడానికి 4 పొజిషన్స్ యూజ్ చేస్తాను. This is my first version. And one another version goes like this, like 0.2,
0.2 alpha plus, okay, A, B, C divided A plus B into 0.2, 0.3 plus C into, అంటే ఇది స్టేట్ లైక్ మనం 00, 01, 10, 11 అని తీసుకున్నాం చూసారా? ఆ టైప్ అనమాట. ప్లస్ 0.3 టు 0.2 ప్లస్ 0.3, 0. సో ఈ టూ క్లాసికల్ డేటాని ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ క్లాసికల్ డేటా, అంటే క్లాసికల్ నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండే ఉంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ దిస్ క్లాసికల్ డేటా ఐ బి యూసింగ్ 4 terms ఇన్ మై ఫోన్. సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బేసిస్ ఎన్కోడింగ్. దీన్ని నేను బేసిస్ ఎన్కోడింగ్, ప్రతి దానికి పక్కన ఎన్కోడింగ్ 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 అని రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మై బేసిస్ ఎన్కోడింగ్. నా క్లాసికల్ డేటాని స్టేట్ లా రిప్రజెంట్ చేస్తాను అనమాట. I will represent my classical data in the form of a state on my quantum data. So that is my basis encode. For n classical information, we require 2 to the power of n qubits. That's why this is the worst encoding method ever. అస్సలు యూజ్ చేయరు. ఓకే, అస్సలు వాడరు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎన్కోడింగ్. బట్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తుంది. ఎన్ క్లాసికల్ బిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది సి బిట్స్, ఇది క్యూ బిట్స్. ఎన్ క్లాసికల్ బిట్స్ అంటే నాకు ఎన్ రోస్ ఉన్నాయని, 2 to the power of n క్యూబిట్స్ కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 రోసే ఉన్నాయి, 2 వాల్యూసే ఉన్నాయి. బట్ నాకు ఇక్కడ 4 వాల్యూస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ మై బేసిస్ ఎన్. సెకండ్, యాంప్లిట్యూడ్ ఎన్కోడింగ్. బెస్ట్ ఎన్కోడింగ్ టెక్నిక్ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎన్కోడింగ్. ఏంటి? యాంప్లిట్యూడ్ లో ఎన్కోడ్ చేస్తున్నా డేటా. అలాగని ప్రతి వాల్యూని నేను యాంప్లిట్యూడ్ లెక్కన పెట్టాలా బ్రో అంటే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.2, 0.3, 0.4 4 ఉన్నాయి నా దగ్గర. 0.2 of 0, 0.3 of 1, 0.4 of 0, 0. ఇలాగే పెట్టాలని రూల్ నా దగ్గర లేదు. But this is how the encoding will happen when you're talking about amplitude encoding. That is, the classical values will be stored in the form of the amplitude of any state of your wish. మీరు ఇష్టమైన స్టేట్స్ తీసుకోండి, ప్రాబ్లమే లేదు. అన్ని స్టేట్స్ కి amplitude ఉంది చూసారా, that coefficient or the component of the state, that will be my classical values. నా క్లాసికల్ వాల్యూస్ ని నేను amplitude కింద యూజ్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ మై amplitude encode. Okay, that is my amplitude encode. Now, why this guy is best? For n bits, I require only log of n qubits. బ్రో ఎన్కి ఎన్ కదా అనుకోవచ్చు, బట్ నో, ఇది కాదు రూల్. సో నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి? ఇదా? దిస్ ఇస్ నాట్ నోన్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. సారీ, దిస్ ఇస్ నాట్ నోన్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద నంబర్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్? దీని లోపల ఉన్నది నంబర్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్. ఓకే, సో మీనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 4 క్లాసికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, లైక్ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 4 క్లాసికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. దీన్ని నేను ఎన్ని స్టేట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఎన్ని బిట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు నేను దీన్ని? కరెక్ట్, 2 బిట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? 2 బిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? 00 ఉంటది, 01 ఉంటది, 10 ఉంటది, నా దగ్గర 11 కూడా ఉంటది. సో జస్ట్ బై 2 బిట్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 4 ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకేం, ఐ మీన్ 2 క్యూబిట్స్ దగ్గర 2 క్యూబిట్స్ నా దగ్గర 4 స్టేట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క వాల్యూ పెట్టేస్తాం. 0.3, 0.4, 0.6. Understood? So what am I doing here? I am able to represent my 4 classical bits just by using 2 qubits. 4 classical bits ki nenu 2 qubits మాత్రం యూస్ చేస్తే చాలు, right? So that is what will happen in amplitude encoding.
So that is why log 2 వేసుకుంటాం సార్. That is why for n classical bits we are having log 2, so log n cubes. Third deal is angle encode. మరీ వేస్ట్ కాదు, మరీ తోపు కాదు. జస్ట్ మిడిల్ లో ఉంది. n కి n. For n classical bits we require n cubics of information. ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది? యాంగిల్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది నా డేటా. అంటే యాంప్లిట్యూడ్ లాగా స్టోర్ అవ్వదు, స్టేట్ లాగా కూడా స్టోర్ అవ్వదు అన్నమాట. ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్. యాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 pieces of information 0.20. I require 2 qubits. So let me draw the qubits. So 0. Okay. Yes, sorry, sir. So 0, 1. So I will be requiring only like, yeah, 0, 1, 1, 0, 1, 1, and 0, 0. Now what will happen? I will be storing all this in the form of angles of my rotation key. ఇప్పుడు నా amplitudes కూడా some random amplitudes ఉంటాయి. So I'll be having some angles. Okay, some amplitudes ఉంటాయి. ప్రతి యాంప్లిట్యూడ్ కి యాంగిల్ పెడతా, అంటే ప్రతి క్యూబిట్ కి ఒక యాంగిల్ రూపంలో RY కి యాంగిల్ పెట్టాను చూసారా, టీటా వాల్యూ పెట్టాను చూసారా, ఆ యాంగిల్ రూపంలో 02 ని పెడతాను అనమాట. ఇక్కడ ఇది 02 యాంగిల్, ఇది 03 యాంగిల్, ఇది 02 అండ్ ఇది 03 అని చెప్పి. ఓకే, I will represent the data in the form of an angle. So that is my angle input. When I will be using this, నా డేటా సెట్ మరీ పెద్దది కాదు, మరీ చిన్నది కాదు, then I can use this angle. Okay? Or my data set is small, but I don't want to use basis encoding. Then we can use angling. Okay? So typically బయట అందరూ ఏం వాడతారంటే they will use angle encoding and amplitude encoding. Okay? For classification tasks. If you have very small data set for class, okay, first and last, classification, regression and classification, regression and classification. రెండిటికి యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐల్స్ నేను తనిగా రాస్తాను. బేసిస్, యాంగిల్, amplitude. Base is only for classification. Angle can be used for regression and classification. And amplitude can also be used for regression and classification. So mostly used, ఇది ఏదైనా వాడచ్చు. రిగ్రెషన్ ని ఎక్కువ వాడచ్చు, క్లాసిఫికేషన్ ఎక్కువ వాడచ్చు, బికాస్ amplitude is very good actually. It's a very good encoding technique. Small data set, medium data set. అంటే స్మాల్ టు మీడియం, స్మాల్ కూడా ఉంటుంది, మీడియం టు లార్జ్. Okay, so when to use what encoding? This is the table which you require. Okay, for example, if your data is complex, then use amplitude direct. Complex అనే పేరు వస్తేనే amplitude encoding వాడు. ఓకే, ఇంకా బ్రో నేను యాంగిల్ ట్రై చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను, లైట్ టైం వేస్ట్, ఇంకేం ఉండదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ హ్యావ్ మీడియం అంటే చిన్న డేటా సెట్, మరీ కాంప్లెక్స్ కాబట్టి ఓకే ఏదో ఒకటి ఉంది, నేను రిగ్రెషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, యూస్ యాంగిల్. ఓకే, బాగా చిన్న డేటా సెట్, జస్ట్ క్వాంటమ్ మీద ఏదో చేసినాను, జస్ట్ నా నేమ్ సేక్ కి కావాలి నాకు అనుకుంటే బేసిస్ వాడు. అది కూడా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోద్ది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ వెరీ స్మాల్ డిఎస్ యాజ్ వెల్, బేస్ ఇస్ కాంప్లికేటెడ్. మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యాంగిల్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఓన్లీ యాంప్లిట్యూడ్. దిస్ గైస్ లెజిట్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ వెన్ టాక్ అబౌట్ ఇమేజెస్, ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి, యాంప్లిట్యూడ్ ఎన్కోడింగ్, లైట్ ఇంకా వేరే అన్ని లైట్, జస్ట్ యాంప్లిట్యూడ్. బ్లైండ్లీ ఫోకస్ ఆన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ లాట్ లో చాలు. ఎక్కువ ఎక్కువ algorithms amplitude encoding యూజ్ చేస్తారు. The QAOA algorithms which I was mentioning, right? They use amplitude encoding only. They will not store the data in the form of angle or base or whatever. They will be using this amplitude. Okay. So to convert classical to quantum, these are the base case what I'm having. These are the encoding techniques which I will be using. Understood? So yes, I would like to conclude my session till here for lunch.
And after the lunch, we can do some coding parts. Okay, I forgot to talk about it. Yes, yes, yes. That will happen. That's what I wanted to mention, but I forgot. Uh, mm, yes. Why? Because when we are talking about energy, that's where the tunneling happens. So, and one more concept. అంటే చిన్నదే ఇది ఏంటంటే these guys are there na it might think that is the answer అని అన్నాను చూసినా దాన్ని మనం లోకల్ మినిమా అంటాం మనం ఓకే అదే ఆన్సర్ అని అనుకుంటది అని అన్నాను ఫైనల్ ఆన్సర్ ని మనం గ్లోబల్ మినిమా ఓకే మన ఆప్టిమమ్ ఆన్సర్ గ్లోబల్ మినిమం క్లాసికల్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతారంటే ప్రతిసారి ఎడ్జెస్ టచ్ అవుతూ వెళ్తారన్నమాట ఓకే బట్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ క్వాంటమ్ బేస్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ algorithms వై ఓన్లీ క్యూఏఓఏ అంటే only in quantum based optimization algorithms we will use quantum for optimization. In the remaining, the QSVC only. So we are not using quantum for optimization. Okay, so it's not only in QA. In QAOA, it will happen. In QA, it will happen. In VQA also, it will happen. So when you're trying to perform the optimization using quantum, that thing which I mentioned about, like objective function, optimization function, like the Nontarian Chepin Kana, in those type of problems, optimization is efficient. Why? Because something called as quantum tunneling will happen. Quantum tunneling అంటే ఏంటంటే రెండు గోడలు నేను ఇంకా దీని లోపలే ఉండగలుగుతాం బయటికి రాలేను కదా బట్ క్వాంటమ్ టనలింగ్ యూస్ చేస్తే ఏంటి నేను బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు దీని నుంచి ప్రాబ్లం లేదు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంతే క్వాంటమ్ టనలింగ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోడ ఉంది నేను టెన్నిస్ బాల్ వేసిన మళ్ళీ బాల్ ఎక్కడికి వస్తుంది నా చేతికి వస్తుంది కదా క్వాంటమ్ టనలింగ్ లో నేను టెన్నిస్ బాల్ వేసినాను అనుకో బయటికి వెళ్ళి గోడ ఉన్నా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే దట్ ఈస్ మై క్వాంటమ్ టనలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా డీప్ గా తెలియాలనుకోండి నేను చెప్పాను కదా ఎన్పి ఫార్ములాస్ చెప్పాను కదా 2p అండ్ 2p2 2s2 అని ఉంది కదా అది బాగా తెలుసుకుంటే మీకు ఇంక ఇది అర్థమైపోతుంది క్వాంటమ్ టనలింగ్ ఎందుకు అవుతారని చెప్పి నా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే నేను మొత్తం ఈ ట్రాక్ నే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా చేయని చెప్పి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ పాత్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్ టు దిస్ స్టేట్ because of quantum. And once I go from here to here, what I will directly follow. And I can easily find my global minimum. Okay. So this is also one of the concept through which my optimization becomes faster and efficient. Local minimal stuck అవ్వదు క్వాంటమ్ ఆప్టిమైజేషన్ యూస్ చేస్తే క్లాసికల్ ఆప్టిమైజేషన్ లో లోకల్ మినిమల్ స్టక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకుందాం సరే ఇక్కడ నేను వేయలేదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఇది కనుక ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం సో ఇలా ఒక స్టేట్ ఉంది అనుకుందాం లోకల్ మినిమం స్టక్ అయిపోద్ది లోకల్ మినిమం ఓకే బట్ క్వాంటమ్ యూస్ చేస్తే స్టక్ అవ్వదు ఎందుకంటే టనలింగ్ ద్వారా మళ్ళీ పైకి ఎక్కకుండా డైరెక్ట్ గా క్రాస్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది క్రాస్ అయ్యాక కింద స్పేస్ ఉంది కదా అరే బాయ్ కింద స్పేస్ ఉంది బాయ్ అని చెప్పి ఇదే గ్లోబల్ మినిమం అంటాం లోకల్ మినిమం నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యి ఓకే దిస్ ఇస్ వన్ కాన్సెప్ట్ త్రూ విచ్ వీ క్యాన్ లైక్ త్రూ విచ్ ఆప్టిమైజేషన్ బికమ్స్ ఎఫిషియంట్ ఇన్ క్వాంటమ్ ఓకే దట్ ఈస్ మై క్వాంటమ్ టనలింగ్ విచ్ ఇస్ ఓన్లీ అబ్జర్వ్ వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ క్వాంటమ్ బేస్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ వేరే దాంట్లో ఉండదు ఎందుకంటే వేరే దాంట్లో అసలు ఆప్టిమైజేషన్ మన క్వాంటమే వాడట్లేదు ఐ థింక్ నో మోర్ డౌట్స్ విల్ బి దట్ లేవు కదా నేను ప్లీజ్ గో ఫర్ దిస్ థ్యాంక్ యూ